रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजा रतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वंदे परिव्राट चक्रवर्तिनम्। श्रीमद्रामायणस्य अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी इदानीं प्रारब्धा वर्तते। द्वितीय विभागे इदानीं प्रारभ्यते। अस्मिन् सत्रे अध्यक्षस्थानम् अलङ्कृताः प्राध्यापकाः, निवृत्तप्राध्यापकाः, साहित्यशास्त्रप्राध्यापकाः, राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य निवृत्तसाहित्यशास्त्रप्राध्यापकाः, रामसूर्यनारायणमहाभागाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति। तेषां पूर्णप्रज्ञसंशोधनमन्दिरतः पक्षतः एवं राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। आचार्यमहोदय, भवतां स्वागतम्। अत्र प्रबन्धं मण्डयितुम् अनेके विद्वांसः आगताः सन्ति। तत्र प्रथमतः डॉक्टर श्रीनिधि, असिस्टेंट प्रोफेसर, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बेंगलुरु, एवं विठोबाचार्यः, निदेशकः, वेद वेदांत अध्ययन संशोधन केंद्रं नवदेहली, एवं श्रीमती रम्या श्रीनाथ महाभागा, एते आगताः आगमिष्यन्तश्च सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यश्च स्वागतं व्याहरामि। आचार्य महोदयेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं। प्रथमतः अहं प्रार्थये डॉक्टर श्रीनिधि महाभागान् ते स्वकीयं प्रबन्धं मण्डयितुम् अहं प्रार्थयामि। तेषां विषयः अस्ति रामायण एस् डिस्क्रैब्ड इन् महाभारत। एतद्विषये ते प्रबन्धं मण्डयन्ति। तेषां स्वागतम्। श्री गुरुभ्यो नमः। सभाध्यक्षान् प्रणम्य सर्वान् गुरूंश्च प्रणम्य मम भाषा अनादरं क्षम्यन्तु इति सम्प्रार्थ्य आङ्ग्लभाषया एव इमं प्रबन्धम् उपस्थापयामि। Over the next 15-20 minutes probably, I'll try to present some of the key ideas of Ramayana as presented in Mahabharata. So some of you may be knowing the narration of Mahabharata, that is the story of Mahabharata, includes many sub-stories other than, of course, the story of Pandavas and Krishna. So there are two instances in which the Ramayana story is embedded within Mahabharata. One is a narration by Hanuman to Bhimasena. So when Bhimasena is in the Tirthayatra Parva, Upaparva, within the Vanaparva, he is going to get the Saugandhika Pushpa and he meets Hanuman. At that moment, there is a discussion. Initially, Bhimasena doesn't recognize Hanuman, and then Hanuman himself introduces that he is actually Hanuman from Treta Yuga. And then Bhimasena asks for more details about how exactly you did whatever I know that you did in Ramayana. So there is a brief description of Ramayana that Hanuman himself narrates to Bhimasena. This is about 29 verses in the Tirthayatra Upaparva, 147th chapter as per southern rendition, T.R. Krishnacharya's edition. So it's a very short narration from Hanuman's perspective, because I mean you don't get to see other details of what happened
prior to Rama meeting Hanuman, etc. But it is mostly the story of Sundarakanda and a little bit of Yuddhakanda. So that is what is narrated in Hanuma and Bhima Samvada. After that Samvada, there are two other chapters that talk about Yuga Dharma, Varnashrama Dharma, etc. within the Hanuma Bhimasena Samvada. Then there is a much larger narration that we see in Ramopakhyana Parva. It's an Upaparva within Vanaparva. It's called Ramopakhyana Parva. That is much a longer narration where sage Markandeya is narrating the story of Ramayana to Yudhishthira. This runs to about 20 chapters. The first chapter is the questions by Yudhishthira, where Yudhishthira is asking for a solution psychologically, in a sense, from Markandeya. So he is saying, I am going through so much trouble in my life, myself, my brothers, and my wife Draupadi. Is there anyone in the world who has actually suffered like us? So there Markandeya narrates the story of Rama, saying there are many other instances in history where people have endured these kinds of problems, including what we see in Ramayana. So there the story starts with what happened to, there is an initial brief description of the early parts of Ramayana, but the central discussion is about how Sita was abducted by Ravana, and then the following aspects. So the idea there is to tell Yudhishthira that you are not the only person suffering so much, there are already other such instances. So these are the two main events or two episodes in Ramayana, in Mahabharata, that talk about Ramayana. So I'll talk about the first one, the Hanuma Bhima Samvada first, and then the Ramopakhyana Parva in a short span. As I said, it's a very short description of about 20-30 verses, but the discussion is followed up with Bhimasena asking, can you show me that your form, which was huge when you actually went to Lanka crossing the sea? I hear that it was a huge form of yours, and I don't see that now. So Hanuma says, well, that is from Treta Yuga, and there is a description of the Yuga Dharma. So he says, Anyah Krita Yuge Kalaha Tretayam Dwapare Paraha Ayam Pradhvamsanah Kalo Nadya Tadrupam Asti Me. I mean, we don't need to take it to the discussion of whether that Rupa exists now or not, but the theme that is described is there are different dimensions and realities in different kalas. So what happens in Krita Yuga or Treta Yuga or Dwapara may not be replicable to the same extent in the Kali Yuga. So similarly, when Bhimasena is asking Hanuman to show that earlier form, he's saying, well, that's a different age and that's a different reality in terms of multiple other factors, and therefore I won't be able to show you that exact form now because the times have changed. And then there is and this is something interesting to understand, because we do hear this in the modern discussions. Can we see what is discussed in the Ramayana or Mahabharata or some evidence of that in the real world, in a real sense? So what the traditional texts are trying to argue is that the time and space also has a role to play in terms of what we see. So when times change, you may not be able to perceive the same reality in the same depth as that was seen earlier. Therefore, not being able to see something that was known earlier is not a good enough argument to say that that did not exist. So Hanuman is trying to say that, well, because of that time I had that Rupa, and that's not possible now. And then there is a further discussion about Yuga Dharma, Kala Dharma, etc., and also Varnashrama Dharma. After that, Bhima still insists that no, I still want to see that form. So then Hanuman does show one aspect of that huge form that he had, then says that, well, this is still not that huge one, this is still a partial
expression of that original form. At that moment, Bhimasena wonders, well, looking at this kind of your form, I am a little perplexed as to why you didn't kill Ravana or others, because I mean this sounds very, or this seems very, difficult to even comprehend. Therefore, it should have been easy for you to kill everybody in Lanka, and you could have just brought Sita back. So at that, I mean, this is an important philosophical point from the Shastriya perspective, because it gives an indication of what is Hanuman's real power. So at that moment, Hanuman responds saying, Evametan Mahavaho Yatha Vadasi Bharata Bhimasena Na Paryapto Mamasau Rakshasadhamaha. That Ravana is not sufficient for me. I could have easily killed him. But Mayatu Nihate Tasmin Ravane Loka Kantake Kirtir Nashed Raghavasya Tatayetad Upekshitam. So I didn't kill him so that people do not later object about Rama's ability. So if I had helped and in killing Ravana and bringing Sita back, people would have thought that Rama was incapable and therefore Hanuman helped him. But that was not the case. I mean, of course, I had the ability to do that, but Rama could obviously do even in a simpler way and there in an easier way, and therefore to protect his yashas, I didn't do this. And this is something very important in the Isha Dasa Bhava idea that Rama and Hanuman represent, that many acts that we see in Ramayana or Mahabharata do not necessarily imply what one is capable of or not, because there are other reasons why an individual is not taking a specific responsibility. So that's one interesting point that we see in this Samvada. He also talks of one other point while talking about the Rama story. He says, well, I have been living here because of Rama and Sita's blessings for such a long time. But the way he tries to argue this and explain why he is living for such a long period is not because I wanted to live for n number of years, but I asked Rama, Yavad Rama katheyam te bhaved lokeshu shatruhan tavad jiveyam ityevam tathastviti cha sobravid. I asked Rama that I should live for such a long period till the time when your story is prevalent in this world. So, and this is at a philosophical level a very interesting way of asking for Chiranjivitva, because you are not saying that I want to live for thousands of years, etc. I am saying, so I mean, if that PowerPoint is working, we can do that. So if your story is if you are known in this world for whatever number of years, I want to live till that point in time, which is an acknowledgement and an appreciation of the fact that Rama's story is going to be eternal. So he is, even while asking for apparently for his own benefit, he is actually projecting it in a way that I will be here till your story survives in this world, which is so nobody would ask for a vara if that period was very short. So he is indirectly hinting that Rama's story is going to be eternal and therefore I can be Chiranjeevi. So that's a I'm trying to point to some of the incidents where Hanuman's apparent acts are actually connected to his appreciation of Rama's greatness. So that's the point I wanted to talk about. So these are some 2-3 interesting points in that narration. Then, as I said, there is this second much larger discussion called Ramopakhyana Parva, which is about 20 chapters. If we exclude the first and the last, it's 18 chapters. And the reason why I think it's appropriate to exclude the first and the last is, the first is where Yudhishthira asks his kind of in desperation, trying to say, well, I'm going through so much. Is there anyone in history who has gone through that? So that's
partly that chapter. The last chapter tries to address this by saying, see, you have now just heard the whole story of Rama, and he has gone through much more difficulties than what you guys are going through now. So there is no reason to lose hope. And one important aspect in that final chapter is, if you have the resolve to do things, you can still get this done just like how Rama did. Sahayavati sarvarthaha santishtantiha sarvashaha kimnu tasya ajitam sankhye yasya bhrata dhananjaya. And he goes on to say, asahayena ramena vaidehi punarahrita hatva sankhye dashagrivam rakshasam bhima vikramam yasya shakhamruga mitrani, etc. I mean, Rama, without any other human help, actually could bring back Sita from this monster in Lanka. So he could do that asahaya, without any obvious human help. And now you have your brothers like Arjuna and Bhima who can be of direct help. So if you have some help in some form and a resolve to get these things done, it is quite easily possible, just like what Rama did in a much worse and a difficult scenario. So that's the main message, and therefore a few modern scholars who have talked about this Ramopakhyan Parva, I mean, there was one from there is an article, Textuality and Intertextuality in Mahabharata, a study on Ramopakhyana, published in 2006, and they say the main message from Ramopakhyana is 3: not to despair because he is under significant stress, and to be resolved on the path of dharma, so that if you have that commitment, you can still continue, and make companions. I mean, if you can create a team of people, not that, I mean, as I said earlier, not that Rama was incapable, but this is a story to narrate some ideas and ideals to people to follow, so that if you have the team and the people capable of, then you can do what you would otherwise think may not be possible. So these are some important messages from that second half. And what is interesting to note, this is also understood from Western scholarship, but I think there is one serious issue. I'll talk about that in a moment. What we see in the Ramopakhyana narrative is that there is no direct reference to the fact that Rama is Vishnu's avatara. There is one chapter where the Devatas are distressed by Ravana's happenings, I mean, and they ask for a solution from Vishnu, and then everybody decides to do, okay, we have to take a form on earth, and have to do something to solve this Ravana's problem. But there is no direct mention of, okay, Vishnu becoming Rama and so and someone else taking this form, etc. Because that is important in this part of the story. I mean, if you present this Ramopakhyana to Yudhishthira as a divine story, it doesn't serve the purpose at this moment, because he is distressed. So you want a solution, you want some psychological comfort also. At this moment, you can't tell the story of Lord and say that, okay, the Lord had this much and he could do this. Then the obvious understanding is, well, because he was Lord, he could do that, but I am not, and therefore it doesn't help me. So therefore the story does not make a very direct reference to the divine abilities. There are a few here and there, but not in such great detail as we see in Ramayana to a large extent, or in the Puranas about the Ramakatha. This is not to discount the fact that there is, of course, a divine element in that, and many contemporary scholars try to argue that Ramayana can be seen at 3 different layers. One is the human emotions and human intelligence level. The second is the divine story, which is a kind of an illustration of the Deva Asura Sangrama. And the third is a spiritual dimension of what is dharma and how one should live life, etc. So of these 3, the focus in Ramopakhyana Parva is at the first level, because it is about the human
problems and human emotions, human intelligence, human resolve, etc. And therefore the focus is on that. And we see this in the Puranic messages, where the idea is Lord takes form to teach human beings, martyavatarastuyah, martya shikshanam, etc., etc. And therefore that is an important element we see in the way Ramopakhyana is narrated. And there are discussions about the Sita's when Sita is back and Rama is questioning whether she has been any kind of problem in Ravana's custody, etc. And then the Devatas come and assure that she is pure. I think that's okay. I mean, I'm almost done. I'll just finish this in this. So the third approach that is mentioned here is illustrating how a culturally popular story can be used to appropriately address a situation in real life. There are confusions in terms of whether this has to be interpreted in line with what is there exactly in Ramayana. So if there are differences, how do we interpret that? So that is something for a future discussion and future research, in a sense. If there are differences in the story narration, so how do we reconcile them? I'll talk about two such examples. In Madhvacharya's Mahabharata Tatparya Nirnaya, there are two instances that try to provide some kind of an explanation to apparent differences between the narration in Mahabharata and Valmiki Ramayana and other places. One is the episode of Manthara, where Mahabharata's this Ramopakhyana Parva suggests that it is a Gandharvi by name Dundubhi who took the form of Manthara. But we know in terms of how she behaved that there is some kind of an Asuri Shakti in that. So how is it that that Apsara or a Gandharva actually is behaving in this way? So Sri Madhvacharya argues in Mahabharata Tatparya Nirnaya that Purvam Kshirabdhi Jata Kathamapi Tapasaiva Apsaratvam Prayata. She is not actually Apsara in original form, but because of some tapasya, it is Alakshmi who took that status of an Apsara and then was born as Manthara. And therefore, if we are seeing some the incorrect and unacceptable behavior, then it is not something puzzling, because she is really not the Gandharvi or the Apsara Stri, but is has been into that position because of some tapasya. Then there is one other incident where in the narration of Yuddha in Mahabharata about Ramayana, it is said that Kumbhakarna was killed by Lakshmana, and we know very well that Rama killed Ravana and Kumbhakarna, and there is a history of Jaya Vijaya and all of that. So it is not possible to reconcile Kumbhakarna being killed by Lakshmana. So there must be some way of understanding that. And it is interesting that Sri Mahabharata Tatparya Nirnaya of Madhvacharya makes this point while talking about Atikaya. Atikaya was killed, part of Ravana's army was killed by Lakshmana in fact. But Madhvacharya says, Bruhattanuhu Kumbhavadeva Karanau Asyetyato Namacha Kumbhakarnaha. The word Kumbhakarna is not to be taken as the, in the Rudhi sense, but a yogic sense. I mean, as an etymological meaning of the word Kumbhakarna, so that you have your ears in the form of a Kumbha. It is not the name of that person. Of course, there is another person named Kumbhakarna who was killed by Rama, but in this story, it is saying that Kumbhakarna was killed by Lakshmana, but that is not that Kumbhakarna which you are thinking, but this is the name of Atikaya, because he had Kumbhavadeva Karna. So this is a way of trying to reconcile different stories, I mean the same story narrated differently in different parts. The fact that Ramayana is described in Mahabharata also adds to one other important dimension that again Sri Madhvacharya points to in his Tatparya Nirnaya, that this provides a kind of comprehensiveness to Mahabharata and therefore makes it a greater text among the
textual corpus. I mean, we know why it is called Mahabharata. I mean, it is literally a heavy and a dense text because it has all other stories. And Matsya Purana makes this point when Sri Vedavyasa was composing Mahabharata. Ashtadasha Puranani Smritva Satyavati Sutaha Bharatakhyanam Akhilam Chakre Tadupabruhitam. So the 18 Puranas are also embedded in Mahabharata, and here we are seeing that Ramayana is also embedded in Mahabharata, and there is a school of thought which believes that Bhagavad Gita is actually a summary of Pancharatra. So in that sense, Ramayana, Mahabharata, Pancharatra and Puranas are all embedded in this one text called Mahabharata, and therefore it gets the a little higher value and significance in the Vedic corpus. So therefore, embedding Ramayana in Mahabharata is a way of communicating to the audience that Mahabharata is one of the very important texts, and therefore whatever is claimed as Yadi hasti tadanyatra yenne hasti nakutra chitu is thus justified, because even the story of Ramayana is part of Mahabharata. Last point that I wanted to talk about is, as I said, there are a few differences, some of which are reconciled by some commentators and acharyas, but there are many which do need little more research. For example, there is a difference in the way Ravana and his siblings and their mothers are narrated in Mahabharata while talking about Ramayana. So it talks about 3 different wives. Ravana and Kumbhakarna are direct siblings, whereas Vibhishana is a half sibling, and then another Khara and Shurpanaka from another mother, etc. So, but that's not directly obvious in other Puranic renditions or in Ramayana. Therefore, we need to understand how to make sense of this. And also, there is a claim made that Sugriva, I mean, we know this story. See, after Vali Hanana, etc., Sugriva has forgotten what he needs to do, and he's happy being a king there. And then, I know, Lakshmana comes and warns, okay, I mean, where is your word that you had given to Rama that you will help, etc. So then he realizes and he comes back to help. But in Mahabharata, the same episode is narrated, but in response, Sugriva says, no, I haven't forgotten, I have already sent the my people to find out where Sita is. So it's already 25 days, so in just about 5 days they are going to come back. So it is a little different from what we hear. So these are the things that need a little more exploration. So in summary, understanding Ramayana as described in Mahabharata, I think helps for 3 purposes. One is to study. In a sense, there are generally this notion, ekam cha tattvato jnatum vina sarvajnatam naraha nasamarthaha. So even to understand one thing without knowing everything else, it is not possible to understand clearly. So therefore, even if our interest is to understand Ramayana, just reading Valmiki Ramayana may not be sufficient, because there are certain smaller or interesting elements that are discussed and described in other parts. And therefore, looking at Ramayana as narrated in Mahabharata also helps. So just a direct purpose of studies per se is also one reason. The second reason is for research. As I said, there are contradictions, there are some confusions, so people can explore this further to understand how we can reconcile and make sense of 2 different narrations or differences. And the third is for practice. So how we can repurpose an existing story for a problem of current situation. So Yudhishthira is facing a problem, and therefore Rama's story is used to help him think better. So these are broadly some of the prayojanas of understanding Ramopakhyan. Thank you very much. Namaste. महान् सन्तोषः श्रीनिधि महाभागः अमूल्याः विषयाः एतैर्महाभागैः अत्र प्रतिपादिताः यतः अहमपि नाम यथा भवन्तः तथा अहमपि एतेषां प्रसङ्गेन उपकृतः सर्वेपि वयं भवामः यतः एतैः उक्ताः अंशाः ये वर्तन्ते ते अंशाः अस्माकं मनस्सु सर्वदा स्थापनीयाः शाश्वत अमूल्याः विषयाः तैः प्रतिपादिताः
अपि च ते एकम् उक्तवन्तः, यदि कार्यं वयं कर्तुम् इच्छामः चेत् एका टीम् अस्माभिः निर्मातव्या इति। निर्मातव्या। इदानीम् अनेके राजकीयपुरुषाः वर्तन्ते, तेषां कार्यकरणशैली अस्माभिः ज्ञातव्या। ते सर्वेपि, यदि अद्वानी वर्तते, वाजपेयी वर्तते, तस्याः टीम् अन्या भवति, मोदी वर्तते, तस्य टीम् अन्या भवति। एवम् एवं करणीयं, नाम एका टीम् आवश्यकी भवति इति। एवञ्च अयमेव विषयः न, अनेके विषयाः एतैः श्रीनिधिमहाभागैः उक्ताः। अतः वयं कर्तव्यं तेषां विषये ज्ञापयामः। महान् सन्तोषः। श्रीनिधि महाभागानां धन्यवादं समर्पये। अग्रिमे प्रवक्ता अस्ति विद्वान् विठोबाचार्यः, निदेशकः वेदवेदान्त अध्ययन शोधकेन्द्रं नवदेहली। एते तु आन्ध्रभाषाप्रबन्धेषु रामायणस्य प्रभावः इति विषयमधिकृत्य स्वकीयं प्रबन्धं मण्डयन्ति। तेभ्यः स्वागतम्। श्री गुरुभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। तपस्वाध्याय शुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट् चक्रवर्तिनम्। प्रथमतः अस्माकं संस्था कुलपति संस्थापक कुलपति महोदयान् अयोध्यायां राममन्दिरनिर्माणे अत्युन्नत प्रयासं कृतवतां श्री श्री विश्वेशतीर्थ श्री चरणानां पादनलिनयोः साष्टाङ्गं प्रणिपत्य इदानीम् अयोध्या राममन्दिर ट्रस्टी रूपेण कार्यनिर्वहतां श्री श्री विश्वप्रसन्नतीर्थ श्री चरणानां तानपि संस्मृत्य तान् मनसा साष्टाङ्गं प्रणिपत्य नाम्ना एव स्वयं नारायणः सूर्यवंशे रामरूपेण अवततार इति स्मारयताम् अस्माकम् अध्यक्षपदे विराजमानान् श्रीरामसूर्य नारायण महाभागान् साष्टाङ्गं प्रणिपत्य आन्ध्रीय भाषासु रामायणस्य प्रभावः इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् वाग्व्यापारं करोमि। रामादिवत् वर्तितव्यं न रावणादिवत्। अथ च कर्नाटकभाषायामपि एकम् आभाणकं वर्तते। राम ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ। ರಾಮ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿ इत्युक्ते रामः यथा व्यवहारं कृतवान् तथा भाषामाध्यमे भवान् व्यवहारं करोतु। कृष्णः यथा उक्तवान् तथा भवान् अग्रेसरा, व्यवहारे अग्रेसरा। एवम् इत्यादि प्राकृतिक आभाणकैः प्रान्तीय भाषोपरि रामायणस्य प्रभावः कियान् वा वर्तते इति ज्ञायते एव अस्माभिः। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणस्वयम् इत्यस्मात् यत् अपौरुषेय वेद वाङ्मय एव श्री दाशरथेः अलौकिक गुण संकीर्तनेन अस्मान् पावयितुं पवित्रीकर्तुम् आत्मनश्च लौकिक भाषा माध्यमेन वाल्मीकीकृत रामायणादि रूपेण भुवि अवतीर्णः एव। स्वयं वेदवाङ्मय एव एतादृश रामायणादि रूपेण काव्यरूपेण भुवि अवतीर्णः वर्तते। मर्यादा पुरुषोत्तमः श्रीरामः
मर्यादा पुरुषोत्तम इत्येव ख्यातः। राम इत्युक्ते सकल कल्याण गुण रूप एव नान्यः। अतएव वाल्मीकि रामायणस्य श्रीरामचन्द्रस्य गुणसंकीर्तनात् महत्त्वं नो चेत् न स्यात्। एतादृश वाल्मीकि विरचित महाकाव्यम् आधारीकृत्य समग्र देशे नैके कविभिः नैकासु भाषासु स्वीय मत समर्थनार्थम् अथवा तत्व व्याख्यानार्थं वा स्वसमकालीन समस्या परिहारार्थं वा धर्म प्रबोधनार्थं वा स्वदेशीय साहित्य विकासार्थं वा पुण्य संपादनार्थं वा श्रीरामचन्द्रस्य चारित्र्यं नाम श्रीरामचन्द्रचरितम् अत्यद्भुतरीत्या वर्णितं वर्तते। यतोहि अस्माकं मनसि कश्चन सन्देहः स्यात्, अरे पौनःपुन्येन इदानीमपि कवयः नैके कवयः रामचन्द्रस्य चरितं नाम स्वकीयकाव्यनिर्माणे श्रीरामचन्द्रस्य वर्णनं तैः क्रियते एव। अरे किं वा क्रियते, कुतो वा क्रियते इत्युक्ते कुतो वा कृता वर्तते पूर्विकैः इत्युक्ते एतादृश कारणं स्यादेव। एवञ्च वस्तुतः अस्माभिः विचार्यमाणे रामकृष्ण भगवद्रूपाणां मध्ये, यतोहि कलिका अस्मिन् युगे रामरूपः कृष्णरूपः बहु आराध्यमूर्तिः वर्तते। एतादृश रामकृष्ण भगवद्रूपाणां मध्ये श्रीरामचरितम् आधारीकृत्य बहवः ग्रन्थाः समुल्लिखिताः सन्ति। तदत्र कारणे विचार्यमाणे श्रीरामचन्द्रस्य सकल कल्याणगुणसम्पन्नता अथ च रामायणे कौटुम्बिककथानिरूपणक्रमश्च कारणे भवतः। अत्र एवमेव इदमिदानीं देशे रामजन्मभूमौ अयोध्यायां श्रीराममन्दिरं निर्मीयमाणं वर्तते। एवमेव राममन्दिरेण साकं रामराज्यस्यापि निर्माणं भवेत् इति महीयसां ज्ञानिवर्याणां सङ्कल्पः। तो हि अस्माकं श्रीचरणाः वारं वारम् उक्तवन्तः, इदानीं विश्वप्रसन्नतीर्थश्रीपादाः अपि कुत्र कुत्र ते गच्छन्ति तत्र सर्वत्र एवं ते वदन्ति न केवलं राममन्दिरनिर्माणं किन्तु रामराज्यस्थापनम् अस्माकं लक्ष्यं वर्तते। अतः ते इदानीं गृहनिर्माणं ये दीनाः वर्तन्ते तेषां कृते गृहनिर्माणं ते कृतवन्तः सन्ति, नाम इदानीमपि कुर्वन्तः सन्ति। तेषां सङ्कल्पः वर्तते मिनिमम् 100 गृहाणि यदि राममन्दिर प्रतिष्ठापना रामस्य प्रतिष्ठापना कार्यं यदा भवति तदन्तः एव दीनानां जनानां गृहाणि दातव्यानि वर्तन्ते इति तेषां सङ्कल्पः अपि वर्तते। एवञ्च न केवलम् अयोध्यायां श्रीरामप्रतिष्ठापनम् उद्दिष्टं किन्तु अवश्यं सर्वैः स्वमानसमन्दिरे श्रीरामः प्रतिष्ठापनीयः वर्तते। तस्य प्रतिष्ठापनं कथं भवति इत्युक्ते उच्यते राम इत्युक्ते सकलकल्याणगुणभूयिष्ठ एव नान्यः, तस्य अनुसन्धानम् अस्माभिः भवेत्। तद्यथा रामायणेन श्रीरामचन्द्रेण नाम कीदृशः गुणः अस्माभिः अनुसन्धेयः इत्युक्ते उच्यते रामायण इत्युक्ते मातृभक्तिः पितृभक्तिः सोदरप्रीतिः अथ च लोकमर्यादानुवर्तनं स्वप्रतिज्ञानिर्वहणतत्परता विषयवैराग्यं स्वार्थत्यागः आश्रितवात्सल्यं परनिन्दासहिष्णुता परस्त्रीपराङ्मुखता इत्यादयः गुणाः यदि अस्माभिः
अनुसन्धेयाः भवन्ति राममन्दिरेण साकं रामराज्यस्यापि प्रतिष्ठा भवेदेव। एतादृश गुणानाम् अनुसन्धानार्थं नैके कवयः स्वप्रतिभा विशेषेण स्वसाहित्यकला नैपुण्येन च स्वप्रान्तीय भाषा माध्यमेन रामायणं रामचन्द्रं यथा दृष्टवन्तः तदत्र चिन्तितं स्यात् तदा न केवलं प्रान्ते रामराज्यस्य सृष्टिः किन्तु देशे रामराज्यस्य सृष्टिः भवति इत्याशयेन प्रकल्पितेऽस्मिन् रामायणीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठ्याम् आन्ध्रीय रामायण विषये साहसोऽयं मया विधीयते। तत्र तेलुगु प्रान्तीय कविः श्रीनाथः इति रामायण विषये एवं चिन्तयति। శ్లోకంబుల్ శతకోటి కాండలములుగా జోడించి రామాయణం చేకాక్షరమెల్ల మెల్ల పాపముల మాయంపంగ నిర్మించి వాల్మీకిన్ బ్రహ్మ పదావతీర్ణ కవితా లీలావతీ వల్లభున్. రామాయణస్య అధ్యయనాత్ న కేవలం రామచంద్రస్య అధ్యయనం అవగమనం किन्तु एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं इत्यद्वर्तते श्रूयते तज्जन्म जन्मार्जित समग्रं पापञ्च रामायणाध्ययनेन रामस्य अवगमनेन नश्यति इति यत् पुराणप्रथितं वर्तते तदत्र श्रीनाथकविः उल्लिखति। समग्र भारतदेशे सहस्राधिकरामचरितं विरचितं दृश्यते। प्राचीनाः महान्तः सुजनाः श्रीरामानुग्रहं सम्पादयितुम् अस्मान् पवित्रीकर्तुं च नैकानि पुराणानि वाल्मीकिविरचितं रामायणम् एवमेव तत्र तत्र उल्लिखिताः गाथाः रामविषये रामसम्बन्धी गाथाः तान् सर्वानपि मनसि निधाय यथा महाकाव्यमेकं सर्वरसोपेतं परमश्रद्धेयञ्च स्यात् तथा प्रान्तीय भाषा माध्यमेन रामचरितं रचितवन्तः। अस्माकं तेलुगु भाषायामपि सहस्राधिककृतयः रामसम्बन्धिकृतयः समुल्लसन्ति। तत्र मुरारिनामकः कविः एवं चिन्तयति यदि क्षुण्णं पूर्वैरिति जहाति रामस्य चरितं गुणैरेतावद्भिः जगति पुनरन्यो जयति कः इति। अरे रामचन्द्रं विना अन्यं कं वयं स्मरामः, कथं वा स्मरामः। यतो हि माता अपि स्वीय कुमारविषये वदति रामवत् भवेत्, वनं गच्छेत् इति न तस्य अभिप्रायः, किन्तु सः सकलकल्याणगुणरूपः भवेत्। एतादृश कवीनामपि मनसि एतादृश अभिप्रायः एव। रामं विना अन्यं वयं न स्मरामः एव। कुतः? सः राम इत्युक्ते कल्याणगुणरूपः। बहवः प्राचीनाः गुणस्वरूपं श्रीरामचन्द्रं पौनःपुन्येन ते चित्रितवन्तः एव, परन्तु तेषां मनसि राघवः अनितरसाधारणगुणैः अवशेषित एव इति तेपि अतृप्तिम् अनुभूतवन्तः। पौनःपुन्येन ते चित्रितवन्तः रामम्, अथापि सकलकल्याणगुणरूपः रामः इतोपि वर्णनीय एव। तृप्तिः तत्र न जाता एव। तादृशगुणगणसम्पन्नः श्रीरामः। अथ च कवेः यथा काव्यनिर्माणे प्रतिभा वर्णनकौशलं कवित्वमपेक्षते तथा स्वकाव्यस्य धीरोदात्तः नायकः अपि अपेक्षते एव। श्रीरामचन्द्रं विना नैके कवयः अन्यं न दृष्टवन्त एव इति रामचन्द्रः काव्यवाङ्मयप्रपञ्चे सार्वकालिकः महान् नायकः इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते। अथ च तेलुगु आधुनिक आन्ध्र कवि साम्राट् इत्येव बिरुदाङ्कितः
ವಿಶ್ವನಾಥ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಹಾಭಾಗಃ ಸ್ವೀಯ ರಾಮಾಯಣ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಇತಿ ಪ್ರಬಂಧೆ ಏವಂ ಚಿಂತಯತಿ ಮರಲನಿದೇಲ ರಾಮಾಯಣಂ ವನ್ನಚೋ ನೀ ಪ್ರಪಂಚಕಮೆಲ್ಲ ನೆಲ್ಲ ವೇಳ తిన్న చున్న అన్నమే తిన్న చున్నదిన్నాళ్ళు తన రుచి బ్రతుకుల తనవిగాన చేసిన సంసారమే చేయచున్నది తనదైన అనుభూతి తనదిగాన తలచిన రామునే తలచద నేనను నా భక్తి రచనలు నావిగాన కవి ప్రతిభలోనుండును కావ్యగత శతాంశముల ఇందు 90 అయిన పాళ్ళు ప్రాగ్విపశ్చిన్ మతంబున రసము వేయి రొట్లు గొప్పది నవకథాంధృతిని మించి. సహ వదతి ప్రత్యహం వయం అన్నం భుంజీమేవ నామ వయం భుంజామః సంసారేపి వయం ప్రత్యహం భవామ ఇతోపి 60 సహస్రపూరణేపి 60 వర్షపూరణేపి ఉగ్రరత శాంతి భవేదపి సన్యాసం న స్వీకుర్మః యతో హి ఇతోపి తత్ర రుచి వర్తతే ఏవ అనుభూతి అనుభవత్యేవ యథా కథమపి సర్వత్ర అనుభూతి వర్తతే తనయే వా పత్న్యాం వా అథవా స్వబంధు మధ్యే వా ఏతాదృశరీత్యా యథా సహ సంసారీ నామ సర్వేషాం ఇత స్వీయ మధురానుభూతి యథా వర్తతే ఏవమేవ రామాయణస్య అధ్యయనే రామచంద్రస్య గుణావగమనే చ స్వీయ నూతనాః అనుభూతయः समेषां भवन्त्येव. यदि भवन्तः अपि लेखनीं स्वीकृत्य रामचन्द्रं यदि भवन्तः लिखन्तः भवन्ति तदा भवतामपि अत्यद्भुतरीत्या ते रामचन्द्रस्य अवगमनं रसानुभूतिश्च भवतां भवत्येव. एतादृश एवमेव प्रसन्नराघवकर्ता जयदेवः उल्लिखति स्वसूक्तीनां पात्रं रघुकुलमेकं कलयतां कवीनां को दोषः न तु गुणगणानाम् अवगुणः इति. सर्वे गुणाः रामचन्द्रमेव आश्रितवन्तः इत्युक्ते वयं किं कुर्मः? वयं पश्यामः गुणगणानां कुत्र गुणाः भवन्ति तम् अनुसरामः, तं वयं प्रपञ्चयामः. यदि सकलगुणाः एव रामचन्द्रम् अन्विष्य गत्वा तत्रैव ते विश्रान्तिं प्राप्ताः इत्युक्ते वयं किं कुर्मः भो? एवञ्च रामः सर्वैः शरण्य एव. एवं विचिन्त्यमाने तेलुगुभाषीयानां जनानां रामचन्द्रस्य उपरि महती प्रीतिः वर्तते. ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಪ್ರಾಂತೀಯಾः ಅಧ್ಯಕ್ಷಪದಾः ತತ್ರ ವಿರಾಜन्ते. इदानीं तेषां राम हृदये श्रीरामचन्द्रः एव तत्र हृदि स्थापितो वर्तते इत्यहं चिन्तये. यतोहि अत्यन्तभावुकाः तेलुगुभाषीयाः जनाः रामचन्द्रस्य उपरि महती प्रीतिः श्रद्धा च तेषां वर्तते. अतएव उच्यते तेलुगुदेशंलो रामुनि गुడి లేని ఊరు లేదు. रामुनि गुडी लेनि राम देवस्थानं विना ग्राम एव नास्ति. यत्र कुत्रापि ग्राम इत्युक्ते रामः भवेदेव. तत्र हनुमद्रूपेण वा कथं वा राम भवेदेव. अथ च तेषां लेखने च तेलुगुवाडु श्रीराम चुट्टकुंड एमि रायडु वयं यथा श्री इति विलिख्य अग्रे सरामः. यदि किंचित् लेखने वयं प्रयासं कुर्मः अस्माकमपि संगोष्ठी रामेण साकमेव वर्तते इति अहं चिन्तयामि. अहम् इदानीं
చింతయన్నాసం తెలుగు దేశంలో రాముని గుడి లేని ఊరు లేదు, శ్రీరామ చుట్టకుండా లేఖ రాయడు అని. ఏం రీత్యా अस्माकं सभा अपि श्रीरामं विना न प्रचलति. इदानीं श्रीरामः अपि राममन्दिर ट्रस्टी रूपेण अत्र आगतः, रामस्य आराधकाः रामवत् ते नाम व्यवहारे अपि रामम् अनुसरन्तः एव सन्ति गुरवः, ते इदानीम् आगताः सन्ति इत्येवमादयः. తెలుగుదేశంలో రాముని గుడి లేని ఊరు లేదు, శ్రీరామ చుట్టకుండా ఏమి రాయడు తెలుగువాడు. इत्येवमादयः सूक्तयः एव अत्र प्रमाणम्. अत एव तेलुगु भाषा माध्यमे यावत्यः रामकथाः प्रसृताः तावत्यः रामकथाः नान्यभाषासु निबद्धानि इति नातिशयोक्तिः. तदत्र किञ्चित् विचारयामः. प्रथमं रङ्गनाथरामायणम् इति गोना बुद्धारेड्डी नामक कविना विरचितं रामसंबंधी आदि काव्यमिदं. तेलुगु भाषा माध्यमे आदि काव्यमिदं. द्विपदी छंदसि प्रवृत्तेस्मिन् महाकाव्ये नैके नूतनाः विषयाः काव्य सौंदर्य दृष्ट्या आविर्भूताः सन्ति. सहस्राधिक 224 वर्षे गोना बुद्धारेड्डी नामक राजा एकः आसीत्. तस्य अभिषेक काले भगवद अनुग्रह पात्रीभूतः एषः इति दृष्ट्या तस्य रंगनाथ इति प्रशस्तिभाक् सः अभूत्. अतः एव तस्य कृतेः रंगनाथ रामायणम् इति उच्यते. काव्येऽस्मिन् गोना बुद्धारेड्डिना बहवः प्रसंगाः अत्यंत चमत्कारेण वर्णिताः दृश्यन्ते. तत्र उदाहरणं पश्यामः. रामः यदा दिग्विजयार्थं सः गच्छति तदा गोना बुद्धारेड्डिः एवं सा चिन्तयति, कालुंडु तनचेति कालपाशंबु पुनर रामुनिकै पुत्तिंचिननगा తనరార దివి నింద్రధనుసు ఒప్పజూడ రాక్షసాంగములపై రామబాణములు లక్షింపపడు ఇట్టలాగ ఎన్నట్లు పర్వతాగ్రములపై భయద ఘోషములు పర్వ నిర్ఘాతముల్ పడియ నందంద. సహోదతి యదా రామः దిగ్విజయార్థం ప్రస్థితో భవతి తస్య హస్తే బాణः భవేత్, అస్త్రం భవేత్, శస్త్రం భవేత్. तादृश शस्त्रमित्युक्ते साक्षात् कालुण्डुतन. कालुण्डु इत्युक्ते यमः, सः साक्षात् यम एव यमपाशं रामहस्ते शस्त्ररूपेण प्रदत्तवान् इति. अथ च यदा प्रस्थितो भवति तदा वृष्टिः भवति. तादृश वृष्टि यदा भवति तदा तत्र तत्र घोषः, पर्वत निर्घोषः. साक्षात् इन्द्रः स्वधनुं वज्रायुधं वा इंद्रधनुरूपेण तत्र प्रेषितवान् इति अत्यंत चमत्कारेण तत्र वर्णयति. एवमेव श्रीरामः रावणं प्रति यदा संहरणार्थम् अस्त्रं प्रयुङ्क्ते तदा रावण एव श्रीरामस्य श्लाघनं करोति, तत्र पराक्रमस्य श्लाघनं करोति. तत् कथं वा वर्णितम् इत्युक्ते, బాపురే రామ బాపురే భూపాల లోకముల నీసాటి విలుకాడు నేర్చునే కలుగా తవ సదృశः కః. అరే రామచంద్ర, यदि तत्र परस्पर प्रसंगः युद्ध प्रसंगः भवति तस्मिन् संदर्भे रावण एव एवं वर्णयति रामं. यतोहि तत्र उच्यते एकस्मिन् ग्रन्थे मया पठितं तेलुगु भाषीय ग्रन्थे, रामचन्द्रः युद्धं कृतवान्. किमर्थं युद्धं कृतवान् इत्युक्ते सीताया कृते युद्धं न कृतवान्, सीताया कृते युद्धं न कृतवान्, किन्तु स्वकर्तव्य परिपालनार्थं धर्म रक्षणार्थं सः युद्धं करोति.
अस्माकं विश्वनाथ सत्यनारायण महोदयः स्वकीय रामायण कल्पवृक्षे एवम् उल्लिखति एकं प्रसङ्गमहं स्मरामि। यदा रामस्य पट्टाभिषेकः निर्धारितः तदा देवाः बहु चिन्तिताः जाताः। अरे रामः किमर्थं तत्र भुवि आगतवान्, भुवि अवतत, किमर्थं भुवि अवततार? राज्यपरिपालनार्थं सः अवततार वा? न, किन्तु तस्य कर्तव्यम् अन्यदेव वर्तते। किं तस्य कर्तव्यं? राक्षससंहारः। यदि अत्र अभिषेकः भवति, राक्षसंहारः कः करोति, केन क्रियते? ते साक्षात् रामः यदा निद्रितः जातः तदा देवाः आगत्य प्रार्थयन्ति, भो राम, यदि भवान् पट्टाभिषिक्तो भवति, राजा भवति, कथं वा अस्माकं देवकार्यं? जागृत, उत्तिष्ठ, कथं वा तव कार्यं साधय इति सः देवाः प्रबोधयन्ति। तदा साक्षात् रामचन्द्रः कैकेयी प्रति गच्छति। कैकेयी इत्युक्ते बहु महती प्रीतिः आसीत् कैकेयी रामस्य विषये, कैकेय्याः, कैकेयी विषये रामचन्द्रस्य। विश्वनाथमहोदयः वर्णयति, अस्त्रगुरुः अन्यः, शस्त्रगुरुः अन्यः रामचन्द्रस्य। शस्त्रगुरुः कैकेयी एव, अस्त्रगुरुः विश्वामित्रः इति। एवं सः साक्षात् कैकेयी रात्रौ कैकेयी गृहं गच्छति, गत्वा प्रार्थयति, माता श्वः मम पट्टाभिषेकः वर्तते इति श्रुतं, न भवेत्, भवती कथं वा करोति, मम तत्र प्रसङ्गः नास्ति, कथं वा तत् निरोद्धव्यः, किं वा क्रियते करोतु। कैकेयी महा बहु दुःखं अनुभवति। अरे रामः राजा भवेत् इति ममापि श्रद्धा वर्तते, इदानीं राम एव आगत्य अहं परिपालनं न करोमि इति वदति इत्युक्ते कथं वा तत् निरोद्धव्यः। रामचन्द्रः वदति, एतत् भवतां दायित्वं, कथं वा भवती तत्र कार्यं स्थगितं यथा भवति तथा भवती करोतु। ततः सा चिन्तयति, पूर्वं यद् दशरथेन दत्तम् आसीत् तत् सर्वमपि संस्मृत्य सा पट्टाभिषेकं यथा स्थगितं स्यात् तथा चिन्तयति, करोति। तत्र तस्यापि बहु दुःखम् अभवत्, यतोहि स्वयं स्वपुत्रेणेव भर्त्सिता जाता सा। सर्वैः वसिष्ठादयः दशरथस्य मरणकारणी एषा भवति इति सर्वे अपि इदानीं वयमपि केचन निन्दयामः, नाम सा निन्दिता एव समग्ररामायणे। अथापि देवकार्यार्थं सा एवं कृतवती इति सत्यनारायणमहोदयः एवम् उल्लिखति। अथ च बाललीलाविनोदेषु एवम् अथापि एकम् उल्लिखति, रामबाललीलाविनोदेपि रामायणं तत्र कथं वा अग्रे गच्छति इति प्रसङ्गमेकं वर्णयति। रामः यदा बालः आसीत् सर्वे तत्र तस्य लालनादिकं कुर्वन्ति स्म। यदा एवम् उपरि रामः उपविष्टः नाम वयं सर्वे पुत्रान् अत्र स्कन्दे उपविशामः। यदा रामः यदा उपविष्टः तदा तस्य शिरः नाम कथं कियत् शिरः वर्तते इति सः पश्यति स्म इति। नाम शिरम् एवम् आघ्राणनम् अथ तस्य एवमेवं कम्पनादिकं चालनादिकं करोति स्म। कुतः इत्युक्ते अग्रे दशमुखः संहर्तव्यः, एषः दशमुखो वा अन्यो वा इति। एवं रीत्या लक्ष्मणः अपि सर्वेषां घ्राणम् अथ च कर्णौ च वारं वारं स्पृशति स्म। कुतः अग्रे शूर्पणखा वृत्तान्तः वर्तते, तद् प्रायोगिकं किमपि कुर्मः इति सोपि करोति स्म इति विश्वनाथ सत्यनारायणमहाभागः एवम् उल्लिखति। एवञ्च
काव्यस्य गोनाबुद्धारेड्डी नामकस्य कवेः यत् काव्यं रङ्गनाथरामायणं तस्य वाल्मीकिरामायणम् आकरमेव आकरभूतमपि तत्र 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 अवाल्मीकमपि कथा यथा सहृदयहृदयाह्लादकारणं भवेत् तथा गोनाबुद्धारेड्डी कविना रचिता वर्तते। एवं काव्येऽस्मिन् बहवः नूतनाः विषयाः निरूपिताः। तस्य वर्णनाकौशलं कथानिरूपणक्रमश्च अत्यन्तमनोहरं वर्तते। तस्य अध्ययनमेव अस्माभिः करणीयम्। अथ च अग्रे भास्कररामायण भास्कररामायणमिति कुळक्कि भास्करेण तथा तस्य पुत्रेण मल्लिकार्जुनेन कुमाररुद्रदेवेन मित्रेण साकं कृतं काव्यं भास्कररामायणं। तत्र प्रमुखः भास्करः इति अस्य भास्कररामायणमिति प्रथा। वाल्मीकिरामायणम् आधारीकृत्य प्रवृत्तेऽस्मिन् काव्ये रङ्गनाथरामायणवत् नैके नूतनाः अंशाः अत्र प्रस्ताविताः। तत्र यथा शूर्पणखपुत्रस्य जम्बुमालिनः वधवृत्तान्तः, लक्ष्मणेन कृतसंहारः, एवमेव वालिपत्न्याः तारायाः रामस्य कृते शापप्रदानवृत्तान्तः। तत्र उल्लिखति भास्कररामायणे सः उल्लिखति वालिपत्नी तारा शापं प्रदत्तवती रामस्य कृते। किमिति रावणसंहारानन्तरं नीवु सीतनु कोनि तेच्चिना शाश्वतमैन जानकी वियोगम् अनुभविस्तावु इत्येवं शापप्रदानवृत्तान्तः। मन्थरायाः रामस्य उपरि कोपवृत्तान्तः इत्येवादयः नूतनतया वर्णिताः। एवं भास्करस्य वर्णनाचातुर्यं अत्यन्त सुस्पष्टतया तत्र प्रतिभाति। यदा नलः कपिः नलः पर्वतमेकं समुद्रे पातयति तदा समुद्रः उदजृम्भत। स्वर्गसीमापर्यन्तम् उदजृम्भितेन समुद्रेण अनतिकाले एव रावणः मृतो भवति इति सन्देशः स्वर्गवासिनां प्रेषितः इति वर्णयति। तद्यथा వైచిన నాకలోకమున వారికి వారిధి పంపు పూని దోషాచరనాథు చేటు విన చాట జలచ్చటలేగా దాను వేవేచిచని చెప్పి వచ్చే నహివీరుల కన్నటు లూర్ము లొక్క పల్లె చదరన్ మునింగి వెస నగ్గిరిదెలే గపీంద్ర లార్వగన్ इति। तत्र बहवः अंशाः प्रस्ताविताः, अतः अग्रे अहं गच्छामि। एवमेव हनुमान् रावणस्य अन्तःपुरं प्रविश्य रावणं पश्यति। तदा रावणस्य कृते हनुमता कृतः उपदेशप्रसङ्गः लेखकस्य भास्करकुमारस्य मल्लिकार्जुनस्य विद्वत्ततायाः आभरणायितम् इति विद्वांसः अभिप्रायं प्रकाशयन्ति। एवं मोल्लरामायणमिति सा ऐदं प्राथम्येन विदुषी कवयित्री रामायणरचयिता वर्तते तेलुगु भाषायां। गद्यपद्यात्मकेऽस्मिन् काव्ये 900 विलसन्ति। तस्याः कविता सामर्थ्यम् अथ च निरूपणे प्रभुत्वञ्च अत्यन्त सा समर्था वर्तते। सा तस्याः एक अभिप्रायः नाम काव्यं यथा भवेत् इति सा एवम् अभिप्रैति। तेने सोक नोरु तीयनगु रीति तोड अर्थमेल्ल दोचकुंड गूढ शब्दमुలను గూర్చిన కావ్యంబు మూగ చవిటివారి ముచ్చటగును। ఏకమేవ తత్ర అహం వదామి, యదా వయం మధుం స్వీకుర్మः तदा स्वादु तक्षणतया अनुभूयते, स्वादु अनुभूयते एव। एवमेव यदि वयं काव्यं पठामः डिक्षनरी न पश्येत्, तक्षणतया सहजतया एव अवगमनं यथा भवति तत् काव्यं। यदि डिक्षनरी भवन्तः पश्यन्ति तदा सा एकम् उदाहरणं ददाति। ఒక మూగవాడు ఒక చెవిటివాడు మాట్లాడుకోవడం లాంటిది। नाम बदिरः
బదిరః మూకశ్చ యది సల్లాపినో భవతః తథా భవతి. यदि बधिरः मूकः परस्पर संभाषणे रताः भवन्ति तत् कथा कथं वा स्यात्. तथा यदि गूढार्थ सम्मिलिततया अथवा श्लेषार्थ सम्मिलिततया च भवति तदा एवं भवति, एवं न भवेत् इति सा खण्डयति. अथ च सापि तत्र तत्र श्लेषार्थादिकान् उल्लिखति. तत् पद्यमेकम् अहम् उक्त्वा, इतोपि विषयाः बहु वर्तन्ते एव, अथापि पद्यमेकम् उक्त्वा अहं विरमामि. तस्य वर्णनाकौशलस्य उदाहरणमेकं वर्तते. నీలమేఘఛాయబోలు దేహమువాడు ధవళాబ్జపత్ర నేత్రములవాడు కంబు సన్నిభమైన కంఠంబు గలవాడు బాగైన ఎట్టి గుల్ఫములవాడు ఇన్ని గుణముల రూపించెనెసగువాడు వరుస సౌమిత్రి బంగారు వన్నెవాడు. एवं रामलक्ष्मणौ एकेनैव पद्येन यथा रामलक्ष्मणयोः स्मरणं भवेत् तादृशरीत्या सा स्मारितवती. एवं अय्यल रामराजभद्र इति कविः, तस्य रामाभ्युदयं काव्यम्, अथ च कट्टा वरदराजु रामायणम्, एवमेव रघुनाथरामायणम्, अच्चतेलुगुरामायणं, गोपीनाथरामायणम्, एवं शताधिक मम पट्टिकायामेव पञ्चशताधिकाः रामायणग्रन्थाः उल्लिखिताः वर्तन्ते. समयाभावात् तत्सर्वानपि संस्मृत्य, नाम्ना एव संस्मृत्य अहं विरमामि. यदि दोषाः भवन्ति तद् मम, यदि गुणाः भवन्ति तद् गुरूणां कृपालेशः इति अहं वारं वारं गुरून् संस्मृत्य तेषां पादनलिनयोः एतादृश वाग्व्यापारं समर्प्य गुरून् अध्यक्षचरणानपि विशेषतः संस्मृत्य अहं मम वाग्व्यापारात् विरमामि. कृष्णार्पणमस्तु. తెలుగు భాషాయాं యావత్ మాధుర్యం వర్తతే తావన్మాధుర్యం అస్య మహానుభావస్య విఠోబాచార్యాణాం ప్రసంగే అస్తి. నామ మేఘ గంభీర కంఠస్వరేణ ఏవం కవితావేశేన చ భక్తిభావేన చ సర్వాన్ ఆకృష్య సర్వాన్ ఆవర్జ్య ఏతేషాం ప్రసంగः మహీయతే. అపి చ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ మహాభాగాः तेषां नामापि तैः स्मृतमस्ति. रामायणकल्पवृक्षस्य रचनासमये एका सभा तेषां सम्माननार्थम् आयोजिता आसीत्. तस्यां सभायां वेदिकायां वर्तन्ते चीफ् जस्टिस् आफ् हैकोर्ट्, AP हैकोर्ट्, and others are there in the dais. Then कश्चन पृष्टवान् महाकविं किमर्थं पुनः रामायणं भवद्भिः लिख्यते. अनेकैः रामायणं लिखितम्, अनेके अपि जनाः रामायणम् अधिकृत्य प्रसङ्गानपि कृतवन्तः. पुनः रामायणस्य रचनायाः आवश्यकता का अस्ति इति तेषां प्रश्नः. तदा सत्यनारायणमहाभागाः उक्तवन्तः, भवतु प्रश्नः केषां? चीफ् जस्टिस् आफ् हैदराबाद् हैकोर्ट्, AP हैकोर्ट्. तर्हि सत्यनारायणमहाभागाः उक्तवन्तः, भवन्तः अद्य रात्रितः आरभ्य अङ्गारकान् खादन्तु इति उक्तवन्तः. अद्य रात्रितः आरभ्य अङ्गारकान् खादन्तु. किमिति चेत् अस्माभिः भोजनं क्रियते, भवद्भिः अङ्गारकाः भक्ष्यन्ते चेत् समीचीनं. तदा उक्तवान्, मरलनिदेल रामायणं बन्नचो, మరలనిదేల రామాయణం బన్నచో, ఈ ప్రపంచకమెల్ల ఎల్లవేళ తినుచున్న అన్నమే తినుచున్నదిన్నాళ్ళు, తన రుచి బ్రతుకులు తనవిగాన చేసిన సంసారమే చేయుచున్నది, తనదైన అనుభూతి తనదిగాన, తలచిన రామచంద్రునే తలచెదనేను, నా భక్తి రచనలు నావిగాన. కిం భవాన్? అహం రామమేవ స్మరామి, రామమధికృత్య పుస్తకాన్ని లిఖామి.
यतः रामे मम भक्तिरस्ति इत्येवम् उक्त्वा व्रासिन रामचन्द्रुकथा व्रासिति वंसनिपिंचुको व्रासिन रामचन्द्रुकथ व्रासिति वनिपिंचुको వృథాయాసముగాక కట్టుకదలైహికమా పరమాయటంచు ఆ చేసిన తండ్రి ఆజ్ఞయును జీవుని వేదన అస్య జీవస్య వేదనా ఏవం భవతి మమ పితుః ఆజ్ఞా తథా వర్తతే ఆ చేసిన తండ్రి ఆజ్ఞయును ఈ జీవుని వేదన రెండునేకమై ఆ సకలోర్థ వైభవ సనాథము నాథ కథన్ రచించదన్ రాసిన రామచంద్రు కథ వ్రాసితివన్ అనిపించుకో పోతనః అపి ఉక్తవాన్ పలికెడిది భాగవతమట పలికించెడివాడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవహరమగునట పలికెద వేరుండుగాథ పలుకగనేలా ఏవం భవతి सर्वत्र आन्ध्रप्रदेशे नाम कर्नाटकदेशे तथैव भारतदेशे अपि सर्वत्र एवमेव भवति रामचिलुका इति वदामः नाम एकं तत्र योजनीयं वर्तते यथा रामं विना रामस्य आलयं विना कोऽपि ग्रामः नास्ति रामनाम अयोजयित्वा कश्चन अपि पिता स्वपुत्रस्य नाम कृतवान् नाम सर्वेषामपि नामसु रामनाम तत्र स्थितमेव वर्तते तथैव स्थापितं पितृपादैः सर्वैरपि नाम इदानीं किमर्थमेतदुच्यते पुनः तैः उक्तं खलु रामविषये पुनः भवद्भिः किमर्थमुच्यते इति प्रश्नस्य अवकाशः नास्ति मरल रामायणं ಈ ಪ್ರಪಂಚಕವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೇಳ ತಿನುಚುನ್ನ ಅನ್ನಮೇ ತಿನುಚುನ್ನದಿನ್ನಾళ్ళు తన రుచి బ్రతుకులు తనవిగాన చేసిన సంసారమే చేయుచున్నది తనదైన అనుభూతి తనదిగాన నేను సంసారం చేస్తున్నాను అహం సంసారం కరోమి ఇది అన్య నకరోతి వా సర్వోపి కరోతి కిమర్థం తస్య అనుభూతి తస్య మమ అనుభూతి మది ఇది ఏం వదతి మహాన్ సంతోషः महान् आनन्दः भवति नाम तत्रापि तेलुगुभाषाविषये भवन्तः उक्तवन्तः इति कृत्वा महान् सन्तोषः आन्ध्रभाषाप्रबन्धेषु रामायणस्य प्रभावः कथं वर्तते कथं तैः कविभिः निरूपितम् इति विद्वान् विठोबाचार्यः निदेशकः वेदवेदान्त अध्ययन शोधकेन्द्रं नवदेहली एते सम्यक् निरूपितवन्तः तेभ्यः कार्तज्ञं निवेदयामि अग्रे रम्या श्रीनाथ महाभागा एषा स्वकीयं प्रबन्धं मण्डयति विषयः एवं वर्तते द सिग्निफिकेन्स् आफ् एव्रिडे स्टडी आफ् रामायण तस्यै स्वागतं व्याहरामि श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं मद्हृदयान्तर्गत मद्गुरुवन्तर्गत मुख्यप्राणान्तर्गत ओं नित्यानित्यजगद्धात्रे नित्याय ज्ञानमूर्तये पूर्ण आनन्दाय हरये सर्वयज्ञभुजे नमः यस्मात् ब्रह्मेन्द्ररुद्रादि देवतानां श्रियो अपि च ज्ञानस्फूर्तिः सदा तस्मै हरये गुरवे नमः
आचार्यः भवनोऽस्माकम् आचार्याणि च भारती देवो नारायणः श्रीशो देवी मङ्गलदेवता. I'm going to be covering the topic of significance of everyday study of Ramayana. I hope I'm audible. Is this going to be closer? I have to speak louder? Okay. First and foremost, as the unbroken tradition of centuries go, pranams to all the sadhakas and bhaktas sitting here, in whose heart dwells Mukhya Prana, whose heart to the brim is filled with Siyavara Ramachandra, or Sita Rama as we call it. Hanumanta essentially means Gnanavanta. So anywhere where there is a Gnana Karya, we have experienced that there is a very powerful emancipated presence of Hanuman, especially. He is the primary enquirer and prescriptioner for Ramanama Smarana as well as for Ramayana Pathana. Therefore, he is considered the Prathama Adhikari for Ramayana Shastra Pathana. Now, we have many beautiful traditions throughout our country. If we go to North India, we have the tradition of reciting portions of Hanuman Chalisa before Ramayana Pathana starts. You know, even there, Hanuman is given a very emancipated place. They go, Pavanatanaya Sankata Harana Mangala Muruti Rupa Rama Lakhana Sita Sahita Hridaya Basahusura Bhup Siyavar Ramachandra ki jai Pavana Sutta Hanuman ki jai Bol Umapati Mahadev ki jai Bolo Bhai Sab Santan ki jai Satguru Maharaj ki jai. So during the Ramayana Shravana in Uttar Bharat, they have a pitha or a peat. So there they actually keep all the Rama Nivedit Prasad, they keep fruits, they keep flowers, they also keep lamps. And it is a firm belief that Hanuman comes and sits on that peat and he listens to the Ramayana Shravana. In fact, in Tulsi Ramayana, Goswami Sant Tulsi Das Ji, he actually mentions this in his Ramayana very clearly, that anywhere where Ramayana happens, that is exactly what happens. The same thing in South India, we actually place the lamp with Mukhya, the bell with Mukhya Purana that is facing the speaker with a very similar sentiment, and it has been our experiential, it has been absolutely anybody's experience that there is a presence of Hanuman anywhere where the Ramayana essentially happens. That we mentioned Tulsi Das Ji, his story is very, very interesting. Tulsi Das Ji is born with so-called unlucky astrological combinations, it seems. So his parents decide to abandon him. So he grows up in the lap of Sarayu in Ayodhya, and he grows up in the lap of Gangaji in Kashi, and he learns all his scriptures and everything else. He marries Sau Ratnavali, who is a very pious woman. Tulsi Das Ji is immensely in love with this wife. One day this wife goes to her maternal home. It is raining, there is thunderstorm, and the rain is swollen, and the rain swells the river. And there is a huge deluge. In spite that, Tulsi Das Ji decides to jump into the river out of love, and he swims across the river to go to his in-laws' house. It is very late. He cannot go and knock on the door. So now what he does is, he starts climbing what he thinks is a creeper that is coming from the first floor to reach his wife's room. But that is not a creeper, that is actually a snake that is hanging down from the balcony. He doesn't even realize it. He is climbing up. And then he calls out his wife's name. The wife comes out, she is aghast to find her husband like this, and she says, the amount of love you have for me, if you had at least this much love for Rama, Sri Ramachandra, he would have emancipated you. What will I do for you? Immediately when he looks at himself hanging by the snake called Samsara, he essentially gets that instant realization,
and he calls his wife as his Diksha Guru, and he becomes a Paramarama Bhakta, is the story of Tulsidas ji. Now, back in South India, in the case of Sri Purandaradasaru, he says, ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾವಿರವಾಗಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿಸಿದಳಯ್ಯ ಅದದ್ದೆಲ್ಲ ಉಳಿತೆ ಆಯಿತು. He says he is also triggered into the spiritual path by his wife. Therefore he says, I want the population of such great spiritual wives to grow in thousands of folds, who essentially make their husbands thread the path of Shruti and Vairagya, she says, you know. And all that happens for good. It happens as an asset towards the service of Sridhara, he says. So this Tulsidas ji goes on, he does a sankalpa of doing, composing Ramcharitamanas, but he develops a very high fever. Hanumanji comes and reassures him. There is a Sankata Mochan Hanuman temple even in Kashi. So he is reassured that my strength is there anywhere where my master is praised. Therefore, he blesses Tulsidas ji. Tulsidas ji, of course, composes the great epic of Sri Ramacharita sitting on the bank of Ganges, where, you know, and it goes like this somewhat, you know. It goes like, मंगल भवदय मंगल हारी प्रभव सुदशरथ अखिल बिहारी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम. मंगल भवदय, giver of auspiciousness, remover of inauspiciousness. He is the person who essentially, he is the Vedokta Parabrahman, he is omnipresent, omnipotent, and this kind of a God is Sita's boon, and he is also my eternal master, he says. And he composes this great hymn, Jahan Janam Hari Bhakta Kahai, he says, wherever I take birth, I want to be a Hari Bhakta, he says. That kind of Tulsidas ji sat down at a ghat on the bank of Gangaji in her lap, and he composes all these songs in Kashi, all these compositions in Kashi. That is to this day called Hanumanji Ghat. That to this day is called Tulsidas ji Ghat. It is very close to Bindu Madhava temple. There are 64 ghats in Kashi. Okay, many of these ghats are actually you know, named after great men and women. They are named after kingdoms. Of course, there is Hanumanji Ghat. Hanumanji Ghat mostly has boats parked, which takes you across the river. It can also take you across Bhavasagara if you go there with the right attitude. Then, of course, you have Dashashwamedha Ghat. Vadiraja says that, you know, if you want Putra like Rama, or Putra itself is Rama, because he calls Putra, he defines Putra as Gnanaputravan. He says all these children are very cute, you know. But to take you across, it is only Gnana that can take you. Therefore, Dashashwamedha Ghat is a great representation of how much sadhana is required if you want God as your Putra. And so it's a Gnana Spurti place, isn't it? So that is exactly the whole thing. But beyond that, you also have Manikarnika Ghat, and you have, of course, Harishchandra Ghat, where cremation of the physical body happens. There are so many ghats which are owned by very powerful kings, and they are all named after them. Today only people are washing clothes and drying it there. Nobody is doing anything else. However, in Tulsidas ji Ghat, if you go to this day, people are sitting there and doing Ramanama Smarana or doing Ramakatha Shravana all that time. If you go there and find nobody, it is your turn that day. This is not an organized activity, but this happens all the time. That uttamatva for that space and that uttamatva for his sadhana, how did he get it? Did he get it because of marketing? Did he get it because of brand building, image building, pushing everybody and standing in front of them? No, his uttamatva came because of his upasana of Sarvottama Lord Rama, and that was through Shravana Manana Nididhyasana. And he also did Jignasa Rupa Shravana and Jignasa Rupa Aradhana, and again he used the same paradigms of his learning of so many years in his Lekhana as well, which is the greatness of Tulsidas ji. Now, our land is not just
This man who was abandoned by his parents because of bad astrological combination, today at least there are 7 cities throughout India, in Bihar and Uttar Pradesh, where people are fighting and saying, "Arey, Tulsidas ji belongs to our village. Our village. He was born here. His parents only abandoned him, but these people are fighting now." And he wrote Ramacharita when he was in his mid 40s or mid to late 40s. So he is not an early bloomer or anything like that. But still, many blockbusters, chart toppers on books come and go. But what happened to Tulsidas ji's books from 16th century? To this day it is relevant and it is being read. Now that is the greatness. So when you go after Uttamatva, should you promote yourself or should you be the advocate, or should you go after Sarvottama Sri Hari is something that you have to make a decision upon if you want your life to be fruitful. Now when it comes to our country, of course, we are a Brahma Vidya Samruddha Bhumi, Bharata. We do not have any dearth of, we have multiple Tulsidas jis and multiple greats throughout our country. So our own Vyageyakara and Santa Shri Tyagaraja, he essentially says, Yendaro Mahanubhavulu Andariki Vandanamu. There are so many greats. Let us look at them with great reverence. Now all these, there are more than 22 languages in which Mahabharata has been translated. More than 300 masterpieces itself. So given that it is one of the largest translated book of Indian, of any cultural history, is the fact of the matter. Now given that, I think it is very important to understand that there are many stories that come in various Ramayanas. How do we essentially correlate and understand it in a certain context is a very important story. For example, there's a very popular story that Valmiki was a thief and that he is also a he was also a hunter. He calls himself Prachetaso Munivrisha, that is, I am the son of Varuna, he says, and he is also the brother of Vasishta. Now the story goes that there are 2 Krauncha Pakshis, that is a forest fowl belonging to crane family, who are sitting on a tree. They are in love and suddenly the hunter shoots the male. The woman is in horror. She is looking down upon her mate, basically falling down, and when he sees this, in fact he starts the first composition or the inspiration shloka for Ramayana itself, is very popular and it is documented. Now, if Valmiki indeed were a hunter, he should have simply said, "Great shot," or he should have at least said, I mean, people who are thieves don't have ethics. They don't say, he worked so hard for this, why should I go? Now if I take this money away tomorrow, what he will do? No, they don't care about all that. They just rob, right? So he doesn't, the fact that he has written this shloka is a question on that one. The point is, we have to have an academic outlook in terms of taking all of our stories as well, because they are so ancient, and of course comparing them to the original script, which becomes very, very critical. The intention behind these fables is nonetheless very noble, because there are, I'm sure, thousands and lakhs of people who have stopped thieving simply because of reading Ramayana. But even more critical benefit of Ramayana is the fact that a person who is on the right path knows that if I do not go on the wrong one, I'm okay, is a very important achievement for it. Now, Vyasa Ramayana, also called Moola Ramayana, has references in a lot of ancient scripts. The most ancient currently available Sampurna Ramayana is in Valmiki Ramayana, of course. And there are a lot of implications when it comes to study of Ramayana in various languages. I think when we read Ramayana of any language, of course, along with the cultural aspects, there are religious aspects, geographical aspects, and time influences, which we have to kind of take into consideration. Comparison and contrast with the original Sanskrit script is very important. Translation, of course, is a very interesting work, but it requires tremendous amount of capability. So many people ask, should all these works be translated in English? In my opinion, you can translate the word perhaps to the best of your ability. You cannot translate the mysticism. When this great man sang so beautifully, it was not just words.
And there is a mysticism to it. That mysticism has to come by God's grace. It cannot just come to anybody. So I have a feeling that our country is so rich, we all have to learn different languages. If you go 2 generations before, people know multiple languages because they all originated from Sanskrit. But nonetheless, I think we have to invest in learning languages simply to read great texts like Ramayana in various other languages. Let's go into the philosophical aspect and a critical one that I want to cover. English language came in and they have thrown a couple words at us. One of the words is the word mythology. Mythology is a word that they have thrown at us. Mythology is a word whose root word is myth or apadha. What is the root of mythology? It is myth. This is a very important thing for all students and all academicians. So, Madhava says, Mama Swami Sarvaswami. My God is everybody's God. But in biblical sense, that is not so. We essentially feel that they felt that anyone that is not a biblical God is a pagan God or a false God. What were they? They called the rest of the people false gods. They called Bible scriptures and they called every other scripture of every other culture as mythology or false narration. Okay, so that is mythology. So we say Ramayana and Mahabharata were great scripts of mythology. No, wrong. They were scripts of our ancient Indian history. They were not, because it's well documented. There is no other ancient history which is so well documented. We have well monumented, well documented, well mapped history is something that we find in our experience. Therefore, I implore to the academic community to stop using the word mythology in the context of our Itihasa and our Purana Granthas. Second one is doctrine. Doctrine is a word that means unquestioned faith. Unquestioned. You should not ask any questions. If you ask questions, you go to hell. But what happens here is that we are not talking, our Sanatana Dharma is equal to Bharatiya Vidya Parampara is based on Brahma Jignasa. It is based on questioning. When the first Jiva Chaturmukha Brahma came, he asked questions to his creator. Tato Brahma Jignasa. He did not take, our Madhava says, Shastrartha Yukto Anubhavav Pramanaha. Pramanam hi parikshitam. He says, whatever you have learned, have you experienced it? Have you tested it? He asks. So, in a faith like that, there is no space for doctrine. I am telling you, you do this, otherwise you will go to hell. If at all somebody has copied, because of colonial influences, so many other influences, we have probably copied that. If somebody says that, you tell them that is not our faith. Our faith goes in questioning and answering. Correct? Now, with that, it is very critical to understand that asking questions and answering them is a natural part of learning for us. There was a time when people came and put a sword on our throat and said, will you convert or not? There was a time when people put a gun. Today they are only asking questions and you people are scared. So that it's a very sad state of affairs. Because what happens is, we should be able to either answer the questions, we should be able to learn the answers. If we don't want to invest in learning at all, shame on us. Because that's all there is. There is nothing like, I don't know why I was not taught at all. So then, given that, it is very important to understand that we have a very intense, deeply rooted system of Brahma Jignasa which we have to adapt as a Hindu culture. About Ramayana study itself, people have so many doubts. Why does Rama cries and says, my wife was abducted? A fellow who cannot even save his own wife, how he will save me? And then Ravana was a Brahmana. He was so evil, he was killed. So all Brahmanas must be annihilated. When any such questions asked, it is high time we stop becoming angry. If I tell Dr. Satyanarayana, you're wearing a beautiful red kimono, he won't get angry. He'll just turn around and say, Amma, this is called white panche, white dhoti. So for you to state the truth, you should know it. That's all. The missionary arm for Hinduism are our mathas, and it is the Brahmin community. It is a learning community. If we do not learn and teach answers and questions, we're in deep trouble. That's all there is. We cannot, Airport Authority of India cannot say our airports are not functioning properly. Times of India can say that.
So we cannot actually say, as parents and as institutions, education is our primary goal. Now, the bottom line is that Sanatana Dharma has been attacked for more than 2,000 years. It is nothing new. So given that, how have these, it is enough for us to see cultures across various other places in the West, in Middle East, in Africa, to see what is the influence of culture and what is the influence of detriment that happens because of following something else. Now, in our own situation, we essentially understand that asking questions and answering is important. Now, which is a good academic text source perhaps to go after asking questions or answering will become the next question. Because whenever I read Ramayana every day, I get my own doubts. What do I do? I think an answer to that is among Acharya Trayas, Jagadguru SHRIMADRAMAYANAANTAARASHTRIYAGOSTHI has given an exemplary work called Mahabharata Tatparyanirnaya. Between the chapters 3 and 9, he clarifies a lot of doubts. A great student is not a student who necessarily doesn't get any doubts at all. I'm not getting any doubts, I'm brilliant. No, that's not how it works. Only when you have a doubt, the teacher knows, oh, something is working. The same way, a good teacher comes prepared with the answers to the class of what might come. But an exemplary teacher asks great doubts and then clarifies it. Madhava asks the basic to most advanced doubts and he clarifies it in this academic treatise. He is also the reincarnation of Hanuman and of Bhimasena. Therefore, he has the fittedness to answer these questions is something we understand. The second and the most important thing here is that, Mahabharata, there are a couple questions that come up. Why is it called Mahabharata Tatparyanirnaya when he is talking about Ramayana? One, it is a book of ancient history. Now, in your history textbook, there is a chapter on Nanda, there is a chapter on Ashoka, but it's all different parts in the same textbook, isn't it? So just the same way, our ancient history has been recorded in this way. Another thing very important is Nirdosham hi samam brahma. In 5th chapter, 19th shloka, Swami Krishna says, therefore he says that all the Bhagavad avatars are nirdosha and they're all sama, therefore I'm going to speak about them in the same way, he says. Therefore it is a very important thing for us to understand. Now, it is very important for us to also understand the title Mahabharata Tatparyanirnaya when it comes to the academic rigor and context of what it is. Mahabharata we explained already. Tatparya means purport, you all know. You're all good students of Sanskrit. Now, Nirnaya, when it comes to that word, it takes a little bit of attention. Gurur Gurunam Prabha Shastranam Badarayana Vedavyasa composes Brahma Sutras as the Nirnayaka Grantha for Vedartha. So, in the light of Brahma Sutras, Vedopanishad Artha is fixed and Vedartha is derived. So, if we keep in one box, if we keep Brahma Sutra, second box we keep Vedopanishad, third box we keep the Smritis, which is Gita, 2 Itihasas and your Puranas, and keep a torch in between. In the light of Brahma Sutra, from where has Brahma Sutra emerged? It has emerged as a compilation from the Vedas itself. To fix the meaning of Vedas, you use the Brahma Sutra to fix the meaning of Vedas, which fixes the meaning of this one. Now, Brahma Sutras are called Nirnayaka Granthas. This is called Nirnaya, Vedopanishad, and this is Nirnaya, which is the fixed decision making. Madhava says, Pramanam Veda eva ekaha tat pramanyam sadhitam. Pramana is only one, which is the Vedas. You have to go there for the root text, for root source to make sure that your Vakya Mandana happens. Or you have to pick another line from some other place which has exactly same Ekavakyata Antara Sangatya, isn't it? And he also says, if there is a Smriti Vakya which does not go along with the Shruti and conflicts, you leave the Smriti Vakya, he says. You catch hold of the Shruti because it speaks about Nirdushta Brahman is what he says. Now, given that situation, Nirnaya of the Mahabharata, so if you see Madhva's works, all the Shruti-based works are all called Bhashya. You have Ishavasya Upanishad Bhashya, Brahma Sutra Bhashya and other ones. Now, but however, your Smriti-based works,
Bhagavad Gita is the only exception which has both the Bhashya and the Tatparya simply because it is a Panchama Veda. Other than that, any Smriti based work which is, it can be Bhagavata Tatparya, also Tatparya Nirnaya is a word that indicates the dependence of Shruta, Nirnita Shrutyartha to decide its meaning. Therefore, it answers a lot of questions for people. So it's been written with tremendous amount of academic rigor and prowess, which is going to be of interest to students when they essentially read it. Why should we learn it in all this depth? We are very busy, so we can't learn it. No, that's not how it works. If you do not understand the God who you worship, if you do not understand the Nirdushtatva of the God that you worship, you cannot worship him in doubt. You cannot worship him in doubt. You cannot worship him in confusion. There was a time when people said, oh, being religious means go to temple, do 5-6 rounds or even 25 rounds, and then you apply something on the forehead, eat some prasad, come home. No. That is something that has not worked for the Hindu overall bracket, and it does not work for any community for that matter. So my attempt to know about my God and learn about my God, if I call myself faithful, is very, very critical. In fact, it is a sahaja jiva cheshta. It is something that comes very naturally to a jiva. Therefore, it has to be addressed. What are the socio-cultural implications of everyday Ramayana Shravan is another very important question that we go after. When you see, of course, so many people said, why does Rama cry Sita and why is he, stuck somewhere? Rama could have said, hi Prita, hi Preta, and gone after something else. He was Ajana Baham Aravinda Dalayataksham, handsome man. He decided to go after and get the dignity of his wife back and fight for, dharma and fight for what is right. He set such a great example that to this day, in our marriages in India, we expect a Rama. We find Kalyana Rama, Kodanda Rama, Banda Rama, everybody. But nonetheless, we are expecting a Rama only, no? And that is something that is Rama's greatest gift as a woman's right activist. He essentially is Nitya Jagat Dhatre. He is also a Dhatru for all of our security. If you just see the lives of women and children in so many Western countries, so where these people can go and propagate whatever they want to, because only 7% people fit into the churches in USA. The rest of the people don't have religion. They have ample scope there. The problem is that they essentially in many, because it does not work. If it doesn't work, a certain medicine is sitting there and gathering dust. It is because it is not working. The same way, our people essentially have to just not do anything else. Just look at West, look at Africa, look at this thing, how desperate and desolate women and children are, and how society has disintegrated, and how much of an insecurity people live in. The fact that my husband has to be a Rama is not just an expectation from me or my parents or my siblings. It is also an expectation from my in-laws and his siblings and the entire society. It's a great contribution of Ramayana. It has come because of Shravana. You have to listen to your parents. You have to take care of your parents. The social security, the economic security that we have today in India is only thanks to Ramayana Nitya Shravana. There is still unequal distribution of property in everybody's house. But still the brother says, it's okay, he is my brother, I will let it go. The amount of population we have and the number of court cases that go into dispute it's very less comparatively compared to other countries. The reason for that is Ramayana Shravana yet again. And when it comes to, we essentially also have a very strong belief that if you are on the dharmic path, you are going to continue to live well. Ravana is a mighty villain. Villain means Ravana only, anywhere. You cannot actually have a better characterization. Even now when people write scripts, including Mani Ratnam, he has said,
I get very inspired by Ravana when I write the script, because when hero has to be shown mightily, then the villain has to be even mightier apparently. So that Bahubali is far more mightier than somebody else also. No? So just the same way, it is very important to understand that he was a shrewd womanizer. He essentially came across as very power drunk. He comes across as arrogant, ruthless. He is an egomaniac. And he has taken all the Navagrahas and put them as their footstools, and he has captured Devatas and put them in jail. And he thinks nobody can, I'm invincible, right? So many of us, when we fight, I'm a social sector consultant. I run a social sector consulting home. Thank you for understanding. So when we fight the government, or when we fight big corporations and powerhouses, what we realize is they look invincible. They're so big, and they're so powerful, and they're so corrupt. For us to essentially keep our sanity and say, no, Satyameva Jayate, truth will triumph. And those farmers are walking somewhere, they will get their justice. It happens only because of Ramayana today. Nitya Ramayana Shravana. Then you get that reassurance that no, irrespective of what happens, finally a Rama will come with an army of monkeys, and he will defeat. So that is the greatness that Ramayana essentially has given. So many people in the judicial system, in the police force, in army, on our line of control, they all have Ramayana Shravana, because for whatever injustice that happens to all of us, for us to adjust with it, move on, and for it to make sense in the long run, Ramayana Shravana is very, very important. In organization behavior, there are buzzwords like transactional ethics. Ramayana is full of transactional ethics. Alternative leadership, you have Bharata who does alternative leadership. Second line leadership, our Lakshmana is fantastic. Having full power, full capacity, yet being surrendered to that one master. I'm not going to overtake the CEO, sign for him, and issue a 5 crore check. So to not do that, again, Hanuman is a great example. He tells Ravana very clearly in Sundarakanda, he says, I have full capacity to kill you now, but I don't have my master's permission, so you are spared. So that ability to do that is something which is extraordinary, and we see that with this. There is a joint family businesses which has been an economic driver in our country. The fact that brothers and sisters and Hindu unjoined families are able to conduct businesses right from being a small organization to a very big one is essentially an aspect of Ramayana Shravana only, and it has continued to grow our economy in critical ways. So let's talk about the psychological aspect and wind it down. I have a personal case study. Of course, mana eva manushyanam karanam bandha mokshayo. For my bonding or my emancipation, my minus is the reason. Now, my father worked in the Ministry of Defense. I'm very fortunate. Many Swamijis go on Parivrajaka after becoming sannyasis. I grew up in Parivrajaka, is true. And that's wonderful because I am very proud of my country, which has so many cultures and so many languages. And my father used to insist that I should learn all of them. My father used to know 17 languages. And so I believe it's a great asset to have. So when it comes to one of his friends who essentially, one of his friends was more like an elder brother to him. He was from a small village in Lahore, in the undivided Pakistan. So during the partition and the massacre that followed, 17 of his family members, their neck was severed right in front of him. It's very difficult for any mother, any father, anybody here to choose between children and say, I will save this child, let the others go. But his mother had to make that very difficult choice and hold on to this one child and crouch in the bush. And this child witnessed this horror. She somehow brings him to Delhi. And this boy is always having fever and shivers and tremors, and the doctor says, this is all I can do, more than this I cannot do anything else. Now beyond this, this woman gets very anxious. She's scared that she will lose the only child that is surviving, only relative. What she does is, she takes this child to the closest Rama Mandir, goes to the Panditji and says, Panditji, I have no money, but on the feet of Ram, I swear and I will tell you, that please teach my child Ramayana. He will go to as long as he lives every day, he will go and he will perform Ramayana Patha wherever he is. And this is going to be very important. Now given that this man
starts this at a very early age. Panditji was very kind in giving this teaching, of course. So he goes about from a very young age doing Ramayana Patha. He goes on to join army in a very, very high rank, and he always aligns himself to line of control, but he's a very well balanced man. The woman says very beautifully, we used to say once in a while that my son should have been in mental hospital for what he went through, or even dead. The fact that he is alive today and he is doing so well is only because of Ramayana and God's grace. So that is the strength of scriptural study, and that is something all mothers should understand. When we become pregnant, they give us handful of multivitamins. Okay, it's more like peanuts. So you eat all of them, it's good for you. So iron, calcium, A, B, C, D, Z, they give everything. And when the child is born, they give Ensure. Then there is Complan, complete plant food. There is also Boost, secret of my energy, our energy. And then there is, of course, Tan Ki Shakti, Man Ki Shakti, bone wheat. Nobody questions these things, no? But as parents, all of us know these jingles and we want to do our best for our children. Our child is not a physical creature. It is a soul that has a yearning to learn, and it has earned this physical body, and you have been given stewardship of this child in a Guru Shishya Sambandha to basically nurture it for that child. That's all there is. If you ask, when I go to the doctor says baby is fine, I say thank you very much. I don't even know how my baby is. I've not even made a single eyelash in a child that I will claim my own, right? So with this kind of a background, we have to understand that a man is not just made of physical things. Annam enta tinali. How much of rice can you eat? You have to start going to Taitari Annam. Otherwise, you are in deep trouble. So the bottom line is that we have to understand that we have to nurture our children with what they require for psychological, emotional, and basically emotional needs that they will have, because only when they become good decision makers, only when they're able to face the difficulties in the society, are we able to go ahead. And so therefore it is very important. Sri Vadarajatirtha says, and my favorite quote, Shoka Moha Adi Bhavat Shastra Abhyasa Rahitya Suchaka. So you have Shoka and Moha, means such bhavas, etc. bhavas, he says. Adi. We have many, no, not just Shoka and Moha. So he says it just indicates that you don't have Shastra Abhyasa. So for the Shastra Abhyasa, can I do it from today to 1 week, and is that enough? No, it is not enough. Do you take insulin supplement once in a month? No, you don't take any multivitamins also once in a month. Just the same way, we should have Nitya Shravana is something that is very important. This ritual has to be given to children, and it is perhaps the greatest me time that we can think of. I would like to close this session with a quote from Shri Shri Vishwaprasannatirtha Swamiji, Peethadipatigalu of Sri Adamaru Matha, Udupi. He says, irrespective of how many times you do arati to your Ishtadevata, you will not perhaps be able to understand, many people will not perhaps be able to understand what the Aradhya Murti is speaking. However, if you search for this Aradhya Murti and Ishtadevata in the Granthas, sooner or later the words and the lines start making sense. It will become a blessing, and it will completely transform your life, he says. So therefore he says, Adhyayana is the first Aradhana, Arati is the next one that follows always, is something he says. So by the grace of Sri Guru Mukhya Prana, may we invoke Sri Rama through Nitya Shravana of Ramayana integrated with Nityaradhana. May he bless the world, our country, our homes and our hearts with Atyanta Samruddha Ramarajyam Yatha Guru Dattam Tathaiva Bhavati. Hari Om Tat Sat. Krishna Arpanamstu. रम्या महाभागायाः वाग्वैभवं तत् अत्यन्तं रमणीयं भवति. वस्तुतः भारतीयान् सम्प्रदायान्, भारतीयां संस्कृतिं च रक्षितुं समर्थाः भवन्ति. अस्माकं मातृमूर्तयः एव, एवम् अस्माकम् अग्रजाः एव, अनुजाः एव.
नाम वयं किं कुर्मः? पुरुषाः पुरुषाणां हस्ते किमपि नास्ति. यदि रक्षितुं ते उद्दिशन्ति तर्हि भारतीयसंस्कृतिः रक्षिता भवति, भारतीयाः सम्प्रदायाः रक्षिताः भवन्ति. अपि च एषा महाभागा सर्वेषामपि अस्माकं बलवर्धकम् औषधं यथा डाक्टर्वत् दत्तवती. अतः तस्याः कृते पुनः पुनः सर्वेषां भवतां पक्षतः हार्दधन्यवादान् ज्ञापयामि. इदानीं भवतु आगच्छतु. अग्रे अध्यक्षपादान् सम्प्रार्थये महावीरचरित इति विषये स्वकीयं प्रबन्धं मण्डयितुम् अहं प्रार्थयामि. शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्. मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरिशिष्ठान्ते वसदृशिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे. यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्. नमः सभायै. सभायाम् अनेके महान्तः विद्वांसः उपविष्टाः भवन्ति. अपि च अग्रे अहं चिन्तयामि नागसम्पगमहाभागाः अपि अत्र उपस्थिताः वर्तन्ते. एवं शोधच्छात्राः वर्धमानमहावीराः विद्यावीराः अपि अग्रे सन्ति. सर्वानपि शोधच्छात्रान् आशीर्भिः अभिनन्द्य एवम् अस्माकं सोदरीः अग्रजाः अनुजाश्च अत्र वर्तन्ते. ताः सर्वाः अपि प्रणम्य एवं महतः विदुषः अपि प्रणम्य यत्किञ्चित् वक्तुम् अहमिच्छामि. रामो विग्रहवान् धर्मः. एतत् वाक्यम् उक्तं न तु वाल्मीकिना न वा अस्माभिः किन्तु मारीचेन. किञ्च मारीचस्य वाक्यमिदं. मारीचः अपि रामं तथा उक्तवान् रामो विग्रहवान् धर्मः इति. न रामः रामोद्विर्नाभिभाषति न रामः परदारान् वै चक्षुर्भ्यामपि पश्यति. एतत् पर्याप्तं भवति. एवं भागवतग्रन्थे प्रह्लादस्य गुणान् वर्णयन् पोतनमहानुभावः वदति. तनयेन्दु नखिलभूतमुलंदु समहितत्वंबुन जरुगुवाडु పెద్దల బొడగన్న భృత్యుని కైవడి చేరి నమస్కృతులు సలుపువాడు కన్నుదోయికి అన్యకాంతలడ్డం వైన మాతృభావన చేసి మరలువాడు సములయడ సోదర స్థితి జరుపువాడు దైవతములంచు గురువుల తలచువాడు లీలలందును బొంకులు లేనివాడు
ఏవం ఏవం వర్ణయతి తన యందు నఖిలు భూతములందు సమహితత్వంబున జరుగు. యద్యపి వయం సర్వానపి రామగుణాన్ అనుకర్తుం అనుసర్తుం వయం న ప్రభవామ, పరంతు ఏ అస్మాభిः అనుకర్తుం శక్యంతే కేచన గుణాः నామ సర్వే గుణాः తత్ర వర్తంతే కేచన గుణాः అస్మాకం అనుకర్తుం శక్యంతే. రామः భవతి పూర్వభాషి, రామः భవతి స్మితపూర్వభాషి. एवं यदि अन्यैः साकं वक्तव्ये सः आदौ वदति चेत् अनन्तरं वयं वदामः इति गर्वेण गर्विताः मा भवन्तु. आदौ भवन्तः एव वदन्तु, कथमस्ति भवान् इति वदन्तु. एवं मुखमपि एवं एवं कृत्वा मा वदन्तु, स्मितपूर्वं भाषन्ताम्. एतादृशाः ये गुणाः वर्तन्ते अस्माभिः सर्वैरपि अनुकर्तुं शक्यन्ते. अपि च रामस्य महान् गुणः भवति परदारपराङ्मुखत्वं. रामः चक्षुभ्यां परदारान् पश्यति इति. अतः तादृशाः गुणाः अस्माभिः अनुसर्तुं यदि शक्यन्ते तर्हि वयमपि अनुसरामः. अस्माकं रामः दैवं भवति, रामः सर्वस्वं भवति अस्माकं भवति. इदानीं रामस्य पराक्रमगुणं वर्णयित्वा विभीषणः रावणं सम्बोध्य वदति, रामोऽयम्, अयं रामः, अयं रामः, रामोऽयं भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्धिं परां. न हि अस्मिन् लोके सर्वेष्वपि भुवनेषु अयं रामः विक्रमगुणैः परां प्रसिद्धिं प्राप्तः भवति. अस्मद्भाग्यविपर्ययात् यदि परं देवो न जानाति तं. विभीषणः रावणमुद्दिश्य वदति, रावणं सम्बोध्य वदति, अस्मद्भाग्यविपर्ययात् यदि परं देवो न जानाति तं. देवः नाम भवान् यदि तं न जानाति कस्य हेतोः इति चेत् अस्माकं सर्वेषामपि राक्षसजातीयानां जनानां दौर्भाग्यवशात् यदि भवान् रामस्य गुणान् न जानाति तर्हि कीदृशः रामः इति चेत् बन्दीवैषयशांसि गायति मरुत्, बन्दीवैषयशांसि गायति मरुत्, यस्यैकबाणाहतिश्रेणीभूतविशालतालव्यवरोद्गीर्णैः स्वरैः सप्तभिः. जडः अपि मरुत्, वायुः रामस्य गुणान् कीर्तयति. कथमिति चेत् रामः यथा सुग्रीवेण रामस्य बलपरीक्षा कृता, वालिनं हन्तुम् अयं समर्थो वा न वेति. रामस्य सामर्थ्यं निर्णेतुं सुग्रीवः रामस्य पुरतः एकां परीक्षां कृतवान्. वाली एतान् 7 सालानपि एकेनैव बाणेन खण्डयति. यदि भवानपि तत्र समर्थः भवति चेत् अहं विश्वसिमि भवान् वालिनं हन्तुं समर्थः इति. तदा रामः बाणं प्रयुक्तवान्. तर्हि सः बाणः 7 अपि सालवृक्षान् अपि खण्डयित्वा मध्ये रन्ध्राणि कृत्वा गत्वा तत्र पर्वते प्रविश्य अनन्तरं भुवि प्रविश्य अनन्तरं सः बाणः आगत्य रामस्य इषुधिं प्रविष्टः. एवञ्च ते 7 सालाः अपि वदन्ति, मरुति यस्य एकबाणाहतिश्रेणीभूतविशालतालव्यवरोद्गीर्णैः स्वरैः सप्तभिः. इदानीं वायुः रामबाणकृत 7 सालवृक्षाणामपि रन्ध्रेभ्यः प्रविश्य 7 स्वरैः रामस्य कीर्तिं गायति इति वदति. तादृशः रामः, तादृशं रामं यदि भवान् न जानाति, रामगुणान् न जानाति, रामेण सह भवतः विरोधः भवति चेत् सर्वमेतत् किमिति चेत् राक्षसकुलस्यापि नाशार्थमेतद् भवति इत्युक्तवान्. एवञ्च तादृशपराक्रमवान् रामः भवति. नाम धनुर्विद्या कौशलं कीदृशं रामस्य भवति इति चेत् एकः श्लोकः एकस्मिन् शतके तेलुगुकविः एकं पद्यं लिखितवान्. अहं पद्यं न वदामि, परन्तु भावं वदामि. रामस्य चमरीमृगाः वर्तन्ते.
चमरीमृगाणां पुच्छाः अतिसान्द्राः अतिस्निग्धाः अतिदीर्घाः भवन्ति। रामस्य केशाः अपि केशसौन्दर्यमपि तादृशं भवति। तर्हि रामस्य असूया जाता। किं सः चमरीमृगः किं करोति? तादृशपुच्छः एव तावता सः न विरमति, परन्तु तं पुच्छम् एवम् एवम् एवं कृत्वा गर्वेण तत् भ्रमति। नाम राममपि दृष्ट्वा, अटवीयान् राममपि दृष्ट्वा, भवतः केशपाशापेक्षया मम पुच्छसौन्दर्यमेव अतीव भवति इति कृत्वा एवं पुच्छं चालयन् गच्छति। रामः दृष्टवान्, ओ भवतः गर्वः एवं भवति वा इति बाणेन पुच्छं हन्तुं पुच्छं खण्डयितुं सः बाणं प्रयुक्तवान्। तर्हि सः चमरीमृगः किं कृतवान्? हठात् शिरः एवं पुच्छाभिमुखं चालितवान्। यतः पुच्छः वर्तते ततः एवं कृतवान्। तर्हि इदानीं रामप्रयुक्तः बाणः किं करिष्यति? तर्हि तस्य शिरः खण्डयति, चमरीमृगस्य शिरः खण्डयति। रामस्य पुच्छे कोपः वर्तते, न तु चमरीमृगे। अतः वृथा चमरीमृगः हन्यते मया इति कृत्वा सः इदानीं किं करोति? बाणः प्रयुक्तः। तर्हि हठात् पुनः एकं बाणं प्रयुक्तवान्। अयं बाणः अनन्तरं प्रयुक्तः बाणः पुनः प्रयुक्तं बाणं छनत्ति। कुत्रापि एतादृश धनुर्विद्याकौशलं कुत्र अस्ति? प्राक् एकः बाणः प्रयुक्तः, पुनः अनन्तरं प्रयुक्तः बाणः प्राक् प्रयुक्तं बाणं छनत्ति। तादृशधनुर्विद्याकौशलं रामस्य वर्तते। तदपि भवान् न जानाति चेत् अस्माकं दौर्भाग्यं भवति इति उक्तवान्। एकः कविः वदति, रामस्य बाणकौशलं वदति, स्यन्दनस्थितबेडौजः क्षत्रुजड्जगरुज्जञ्झामरुद्गरुज्झत्कृतमुलु क्रव्याशिरड्गत्र कनदसृग्गाहन स्फुटशल्य हव्यभुक्षुत्कृतमुलु योधवर्मित हृत्पुटोत्क्रान्त निजपात सालाश्मकृतमुहुष्ठत्कृतमुलु पतितोग्र रक्षः कबन्ध भारभृषाट्टि भुग्नभोग फणीन्द्रफुत्कृतमुलु इति वदति। स्यन्दनस्थित अग्रे मातलिः वर्तते। रावणेन सह रामस्य युद्धसमये इन्द्रेण प्रेषितः रथः, तं रथं चोदयति मातलिः। रथे वर्तते रामः, रामः रथे स्थित्वा बाणान् प्रयुनक्ति। तर्हि एतेषां बाणानां वेगः कीदृशः भवति इति चेत् रामप्रयुक्तबाणध्वनिना मातलेः कर्णरन्ध्राणि जाड्यानि भवन्ति इत्युक्तं। नाम तादृशः ध्वनिः भवति। एवञ्च स्यन्दनस्थितबेडौजः, बेडौजः इन्द्रः, तस्य क्षत्ता भवति सारथिः मातलिः। एवञ्च स्यन्दनस्थितबेडौजः क्षत्रु जाड्यकृज्जञ्झामरुद्गरुज्झत्कृतमुलु। एवञ्च बाणानां झङ्कारः, झङ्कारध्वनिना मातलेः कर्णरन्ध्राणि जिडानि भवन्ति इत्युक्तवान्। एवं क्रव्याशिरड्गात्र कनदसृग्गाहन स्फुटशल्य हव्यभुक्षुत्कृतमुलु क्रव्याशिरड्गात्र कनदसृग्गाहन स्फुटशल्य हव्यभुक्षुत्कृतमुलु। एवञ्च रामः बाणान् प्रयुनक्ति। सः बाणः, ते बाणाः राक्षसानां हृदयेषु प्रविशन्ति। एवञ्च राक्षसशल्यानि, राक्षस अस्थीनि सा सङ्घट्य किं कुर्वन्ति? तत्र अग्निः प्रज्वलते, अग्निः उत्पद्यते। बाणानाम् अस्थिनाञ्च घट्टनेन तत्र अग्निः उत्पद्यते। सः तस्य रक्तं वर्तते, रुधिरं वर्तते राक्षसानाम्। इदानीम् अस्थीनि सङ्घट्य अग्निः उत्पन्नः अग्निः रक्तं प्रविश्य चू चू इति ध्वनिं करोति इति वदति। नाम तादृश। एवञ्च क्रव्याशिरड्गात्र कनदसृग्गाहन स्फुटशल्य हव्यभुक्षुत्कृतमुलु पतितोग्र रक्षः कबन्ध भारभृषाट्टि भुग्नभोग फणीन्द्रफुत्कृतमुलु योधवर्मित हृत्पुटोत्क्रान्त निजपात सालाश्मकृत मुहुष्ठत्कृतमुलु। एवञ्च योधानां वर्मित हृदयेषु प्रविश्य बाणाः अग्रे गच्छन्ति। अग्रे गच्छन्ति नाम शरीरेषु बाणाः प्रविश्य शरीराणि छित्त्वा
अग्रे गत्वा यः लङ्कापुरनगरस्य सालाः वर्तन्ते, सालाः नाम सौधभित्तयः वर्तन्ते, ताः भित्तीन् सङ्घभित्तिः सङ्घट्य ठां ठां ठाम् इति ध्वनिः भवति इति वर्णितवान्। ठाम् इति एवञ्च क्रव्यासिरड्ग योधवर्मित हृत्पुटोत्क्रान्त निजपात सालाश्मकृत मुहुष्ठात्कृतमुलु तावदेव न, परन्तु पतितोग्र रक्षः कबन्ध भार भृशार्ति भुग्नभोग फणीन्द्र फुत्कृतमुलु। एवञ्च अनेकानां राक्षसानां शिरांसि खण्डितानि, एवञ्च कबन्धाः शिरोरहित शरीराणि एव भुवि पतितानि भवन्ति। तेषां भारेण भुवं वहतः आदिशेषस्य फणाः वर्तन्ते, ते फणाः एवं भवन्ति। सः भूभारं वोढुम् अशक्तः भवति आदिशेषः अपि। एवञ्च तावन्तः राक्षसानां तावन्ति शरीराणि भुवि पतन्ति इति एवं कृत्वा। एवञ्च श्रान्तरथ्य निरन्तरच्छायदमुलु, रथ्याः अश्वाः श्रान्ताः भवन्ति युद्धे। एवञ्च कदा तेषां विश्रान्तिः भवति, अतः ते सर्वे बाणाः आकाशे चरन्ति, बहवः बाणाः। एवञ्च तेषां सान्द्रबाणानां परम्परया छाया भवति अधः। एवञ्च तासु छायासु सर्वे रथ्याः रथवाहाः अश्वाः शान्तिं प्राप्नुवन्ति। एवञ्च श्रान्तरथ्य निरन्तरच्छायदमुलु दिव्यतावक कर्मुकोत्प्रेरितमुलु कलुषमुलडंचुकाक लङ्कापुराङ्गणाम्बर चरत् कदम्बकमुलु इति उक्तवान्। एवञ्च लङ्कापुराङ्गणे अनेके बाणाः रामबाणाः चरन्ति। एवञ्च तादृशाः बाणाः अस्माकं कलुषानि नाशयतु इत्युक्तवान्। तादृश बाणप्रयोगकौशलं वर्तते श्रीरामचन्द्रस्य इति। एवञ्च तादृशः महानुभावः श्रीरामचन्द्रः स एव अस्माकम् उपास्य देवः भवति, सर्वेषामपि अस्माकम्। इदानीं यद्यपि एतावत्पर्यन्तं यदि मम विषयस्य बहिर्भूतोऽयं विषयः, परन्तु अध्यक्षस्थाने स्थितः इति कृत्वा किञ्चित् स्वातन्त्र्यं मया अवलम्बितं वर्तते, अतः एते विषयाः मया उक्ताः। इदानीं महावीरचरितनाटकविषये किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते। यद्यपि अत्र बहु लिखितं वर्तते, भवभूतिः 3 रूपकाणि लिखितवान्। मालती माधवम् इति एकम्, उत्तररामचरितम्, एवं महावीरचरितम् इति। उत्तररामचरितस्य प्रसिद्धिः महती वर्तते, परन्तु किम् इति च उत्तररामचरिते किं वर्तते इति चेत् एकेन वाक्येन वक्तुं शक्यते। सीता त्याग अनन्तरं रामः सीतां स्मृतवान् वा न वा इति चेत् उत्तरकाण्डे तादृश स्मरणं किमपि नासीत्। तत्र वाल्मीकिना किमपि न वर्णितम्, एकवारं वर्णितं। तदा सीताविरहव्यथा तप्तः भवति रामः, तदा लक्ष्मणः आगत्य राम भवतः एवं सीताविरहव्यथा तापः न युक्तः भवतः इत्युक्तवान्। भवान् धीरोदात्तः, भवतः एतादृशविरहः न युक्तः, एतादृशं दुःखं भवता नानुभवनीयम् इत्युक्तवान् लक्ष्मणः। स्टप्। ततः अनन्तरं कदापि सीतां न स्मृतवान्, राज्यपालनव्यग्रः आसीत् इत्येव वाल्मीकिना लिखितमस्ति। तर्हि पूर्वभागे नाम 6 रामायणकाण्डेषु पूर्वकाण्डेषु रामः कथं विलापं कृतवान् सीतामुद्दिश्य। हा सीते हा जानकी इति वृक्षं यः वृक्षः दृष्टः, यः पक्षी दृष्टः, यः पर्वतः दृष्टः, तान् सर्वानपि मम सीतां दृष्टवान् वा भवान् मम सीतां दृष्टवान् वा भवान् इति विलप्य सर्वामपि अटवीं सः भ्रान्तवान्। परन्तु तादृशः रामः
सीतापरित्याग अनन्तरं सीतां किमपि न स्मृतवान् वा, किञ्चिदपि न स्मृतवान् वा इति चेत् वाल्मीकिरामायणं वयं पश्यामः चेत् किमपि न स्मृतवान्. अतः भवभूतिः तथा नास्ति. सर्वदा वाल्मीकिः न वर्णितवान्, परन्तु रामस्य हृदये सीता अस्ति. सीतां प्रति विलापः विरहः रामेण अनुभूतः, परन्तु सः गूढः वर्तते इति वक्तुं, तत् प्रकटयितुं रामस्य सीतायां यावत् प्रेम वर्तते तावन्तं प्रेमाणं वक्तुं सः उत्तररामचरितं लिखितवान्. अपि च किमर्थं लिखितवान् इति चेत्, नाम मम महावीरचरितं विषयः वदामि, परन्तु किमर्थम् उत्तररामचरितं लिखितवान् इति चेत्, सीतां रामः त्यक्तवान्, तर्हि तत्र कौसल्या नास्ति वा, कैकेयी नास्ति वा, सुमित्रा नास्ति वा, जनकः नास्ति वा, अरुन्धती नास्ति, वसिष्ठः नास्ति, एतेषां प्रतिस्पन्दनं किमपि नास्ति वा? सर्वेपि जनाः पश्यन्ति, सर्वेषामपि सीतायां प्रीतिः वर्तते, वात्सल्यं वर्तते, रामस्य उपदेष्टारः अपि भवितुं शक्नुवन्ति ते. रामं किमपि न उक्तवन्तः, किमर्थं यावं कृतवान् इति वा? एवञ्च सीताविषये तेषां दुःखं किमपि नास्ति वा इत्यमुं विषयं वर्णयितुमेव, सर्वेषामपि प्रतिस्पन्दनं कीदृशं वर्तते इति वर्णयितुमेव उत्तररामचरितं तेन लिखितम्. परन्तु रामायणीया कथा किमपि तत्र नास्ति. उत्तररामचरिते यत् लिखितं तादृशं किमपि विषयः रामायणे नास्ति, सर्वमपि कल्पितमेव. परन्तु अत्र भवन्तः कदाचित् अस्माकम् आन्ध्रदेशे मायाबज़ार् इति चलनचित्रं किञ्चिदस्ति. मायाबज़ार् सुप्रसिद्धं चलनचित्रं, अतीव प्रसिद्धं चलनचित्रं, परन्तु तत्र पात्राणि सर्वाण्यपि महाभारतीयानि, स्वभावः अपि महाभारतीयपात्र अनुसारी एव, परन्तु कथा परिपूर्णतया कल्पिता. एवमेव उत्तररामचरिते कथापि. महावीरचरिते तु षट्सु काण्डेषु या कथा वाल्मीकिना लिखिता वर्तते, सैव कथा परिपूर्णतया अनेनापि स्वीकृता. परन्तु भवभूतिः किं कृतवान्, तत्र पात्राणां स्वभावे परिवर्तनमपि कृतवान्. एवञ्च पात्राणां तेषां सन्निवेशानां यः प्रदेशः वर्तते तस्य प्रदेशस्यापि परिवर्तनं कृतवान्. तत्र महान् समयः इदानीं नास्ति, परन्तु अहम् अंशद्वयं वक्तुम् इच्छामि. वाली वर्तते. वाली महापुरुषो वा महावीरो वा कः इति चेत्, यदि रामायणम् अनुसृत्य वयं वदामः चेत् वाली परमदुष्टः. यद्यपि महावीरः परमदुष्टः इति कथमुच्यते इति चेत्, सुग्रीवस्य भार्यां सः स्वीकृतवान्. अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः इत्युक्तम्. अनन्तरं वालिनः वध अनन्तरं वालिनः भार्यां तारां सुग्रीवः स्वीकृतवान्. एवमेव सुग्रीवस्य भार्यां वाली अपि स्वीकृतवान्. को दोषः? नाम सुग्रीवः यदा स्वीकृतवान् तदा दोषः नास्ति चेत्, वाली यदा स्वीकृतवान् बलाद्वा अन्यथा वा स्वीकृतवान्, तत्र को दोषः इति चेत् उक्तवान् रामायणे, अस्य तं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः. जीवतः सुग्रीवस्य भार्यां वाली बलात् स्वीकृतवान्, सः दोषः. वालिवध अनन्तरं वाली मृतः, अनन्तरं तारां सुग्रीवः स्वीकृतवान्. तत् वानरजाति मध्ये विद्यमानः कश्चन सम्प्रदायः. अतः सुग्रीवस्य दोषः नास्ति, वाली दुष्टः. अपि च वालिनः रावणस्य मैत्री वर्तते. कीदृशी मैत्री इति चेत्, उत्तरकाण्डे एकः श्लोकः वर्तते.
श्लोकं समग्रतया न स्मरामि, अत्र लिखितं वर्तते, परन्तु श्लोकस्य भावः कः इति चेत् दाराः राज्यं भोजनं सर्वेषामपि उभयसाधारणमिति वर्तते। राज्यं साधारणं, मम राज्यं तवैव भवतु, मम भोजनं यद्भोजनं मम तदेव भोजनं ममापि, अहं यस्मिन् होटेल् मध्ये भोजनं करोमि तस्मिन् होटेल् मध्ये भवतः अपि भवतु, दोषः नास्ति, परन्तु मम दाराः भवतः दाराः इत्युक्तवान्। तादृशा मैत्रीबन्धः वर्तते। एवञ्च अत्यन्तं जुगुप्सिता मैत्री वर्तते उभयोरपि। तादृशः वाली। अपि च वालिनं हत्वा वालिकृतानां प्रश्नानां समाधानम् उक्तवान् रामः। तर्हि तैः समाधानैः सोऽपि अत्यन्तं तुष्टः। कः? वाली अपि तुष्टः। एवञ्च वालिवधे कोऽपि दोषः नास्ति, नाम तत् दण्डनं विहितं, वालिकृतस्य दोषस्य दण्डनं विहितं रामेण इत्येव सः सन्दर्भः तद् अस्माकं ज्ञापयति। एवं स्थिते अत्र किं कृतवान्? वालिनः रावणस्य मैत्री वर्तते। एवञ्च माल्यवान् रावणस्य मन्त्री किं कृतवान्? अमुं वालिनम् आहूय भवान् रामं जहि, तं मारयतु इत्युक्तवान्। वाली तदङ्गीकृत्य आगत्य रामेण साकं युद्धं कृतवान्। रामेण हतः तदन्यत्। एवञ्च किं भवति? अन्ततः गत्वा रामः अपि वदति वाली महानुभावः इति। वाली महानुभावः इति रामः अपि वदति। इदानीं वालिनः दोषः कोऽपि नास्ति। कुत्रापि सुग्रीवस्य वालिनः विद्यमानं वैरं वा, एवञ्च भार्यां बलात् वाली स्वीकृतवान् इति वा, एतादृशविषयाणां मध्ये कोऽपि विषयः भवभूतिना न स्पृष्टः। एवं वस्तुतः वालिविषये एवं भवति। इतोपि महत् अस्माकं पत्रे वर्तते। एवं मन्थरायाः दोषः वर्तते वा न वा, कैकेय्याः दोषः वर्तते वा न वा, अन्येषु पुराणेषु किमुक्तमिति तदन्यत्। अस्माकं सर्वदा प्रमाणं भवति वाल्मीकिरामायणं। तत्र कैकेयी किं कृतवती? यद्यपि कैकेय्याः अपि रामे महती प्रीतिर्वर्तते, परन्तु रामलक्ष्मणसीतानामपि वनवासगमनपर्यन्तं तस्याः कोपः शान्तः नाभूत् कैकेय्याः। तादृशी कैकेयी भवति। मन्थरा अपि तादृशी भवति। परन्तु अत्र किं कृतं? मन्थराया शूर्पणखा मन्थरारूपं स्वीकृत्य मिथिलायां विद्यमानं रामं मिलित्वा रामस्य हस्ते कैकेय्याः इति एकं लेखं समर्पितवती। तस्मिन् लेखे वर्तते रामस्य वनवासः कैकेयी याचते, रामस्य वनवासं याचते, भरतस्य पट्टाभिषेकमपि कैकेयी याचते। तादृश भरद्वयमपि दशरथेन कैकेय्यै दत्तम् इति तस्मिन् लेखे वर्तते। तत् साक्षात् रामः एव दृष्ट्वा वनवासं गतवान्। सीता अपि अनुसृतवती, एवञ्च लक्ष्मणः अपि अनुससार। एवञ्च अत्र कैकेय्याः कोऽपि दोषः नास्ति, लेशः अपि दोषः, कैकेय्याः दोषः तत्र न स्मृतः। एवं मन्थरायाः अपि दोषः न स्मृतः। दोषः सर्वोऽपि शूर्पणखायाः शिरसः उपरि निक्षिप्तः। एवं लिखितवान्। अपि च श्रमणा वर्तते। श्रमणा वै शबरीं जानीमः। शबरी उत्तम पात्रमेव वर्तते। सा शबरी, विभीषणः शबरीद्वारा एकं लेखं रामस्य कृते प्रेषितवान्। तत्तु लेखे किं वर्तते? शरणयाचना वर्तते। अहं शरणं गतः भवन्तम्, अतः शरणं ददातु इति तत्र वर्तते। एवञ्च आलोचयन्तु, श्रमणा उत्तमपात्रं वर्तते। विभीषणः श्रमणाद्वारा
रामस्य कृते लेखं प्रेषितवान् इति चेत् श्रवणापात्रस्य औचित्यं किं वर्तते? तथा कृतवान् अयं महानुभावः। अपि च वस्तुतः सुग्रीवः विभीषणः रावणस्य कृते किमपि उपदेशं कृतवान्, एकम् उपदेशं कृतवान्। तत् समीचीनं न भवति, सीतां रामाय कृते भवान् दशरथः कृते ददातु इत्युक्तवान्। रावणः आगृह्य यदा तस्य आग्रहः अभवत् तदा विभीषणः चतुर्भिः मन्त्रिभिः अनुचरैः सार्धं रावणं विहाय आगत्य रामं शरणं गतवान्। तर्हि रामः किं कृतवान्? सर्वानपि एकत्र मेलयित्वा, नाम हनुमदादीन् सर्वानपि मेलयित्वा भवताम् अस्मिन् विषये अभिप्रायः कः इति पृष्टवान्। सुग्रीवः किम् उक्तवान्? इदानीं विभीषणस्य शरणप्रदानं तत् न युक्तं, यतः सः शत्रुपक्षतः आगतः इत्येवम् उक्तवान्। रामः तदा एकं मन्दहासं कृतवान्। किमिति चेत् इदानीं भवान् वालिनः अनुजः, वालिना विरुद्ध्य भवान् मां शरणं गतः, तदा भवतः शरणं मया दत्तम्। इदानीं विभीषणः रावणेन विगृह्य, अग्रजेन विगृह्य अत्र आगत्य शरणं याचते, परन्तु इदानीं भवान् वदति अस्य विभीषणस्य अस्मिन् सन्दर्भे शरणप्रदानं न युक्तमिति भवान् वदति इत्यभिप्रायेण ईशन् मन्दहासं कृतवान् भवतु। नाम अनेन रामायणीयसन्निवेशेन किं ज्ञायते इति चेत् सुग्रीवस्य विभीषणे महती प्रीतिः नास्ति, एवं वर्तते। परन्तु अस्मिन् किं भवति? विभीषणः एव साक्षात् आगत्य तत्र कारणं किमिति सोऽपि नोक्तवान्, भवभूतिः नोक्तवान्। बन्धुभ्यः आगृह्य इत्युक्तवान्। रावणेन इति साक्षात् नोक्तवान्, रावणेन साकं विगृह्य अत्र आगतवान् इति नोक्तवान्। बन्धुभ्यः इति आगृह्य सः किं कृतवान्? विभीषणः साक्षात् आगत्य सुग्रीवसख्यं पुरस्कृत्य सुग्रीवेन साकम् इदानीं ऋष्यमुखे वर्तते इत्युक्तम्। नाम एतादृशी कल्पना भवभूतिना कृता। अपि च एवं बहूनि कल्पनानि कृतवान् भवभूतिः। आदौ विश्वामित्रस्य यागसंरक्षणसन्दर्भे रामेण सुबाहुः हतः, परन्तु मारीचः दूरं क्षिप्तः। शतयोजनविस्तारदूरं नेत्वा वायुव्यास्त्रं प्रयुक्तं, तेन वायुव्यास्त्रेण सः समुद्रे क्षिप्तः मारीचः। स एव मारीचः रावणेन कृतेन बलात्कारेण आगत्य चित्रमृगरूपं धृत्वा सीतां लोभयामास इति तत्र वर्णनं कृतं। परन्तु अत्र किं भवति? सिद्धाश्रमे एव यागसंरक्षणसन्दर्भे एव मारीचः अपि हतः रामेण, सुबाहुरपि हतः। अनन्तरं चित्रमृगम् इति लिखितं वर्तते, चित्रमृगेण रामः लोभितः इति। तर्हि सः मृगः कः? मारीचः अत्र हतः। एवमेव बहूनि कल्पनानि भवभूतिना तत्र कृतानि। परन्तु अहं तु एतत् समापयामि, यद्यपि समापयामि। अन्ते मया लिखितमस्ति, सोदरयोः वालिसुग्रीवयोर्विरोधः, सुग्रीवस्य कृते रामकृतः वालिवधप्रतिश्रवः, वालिसुग्रीवयोर्द्वन्द्वयुद्धे प्रवृत्ते रामकृतः वालिवधः, अनन्तरं वालिना राममुद्दिश्य कृताः प्रश्नाः, तेषान् रामोक्तान् समाधानानि इत्येतान् क्लेशबहुलान् धर्मसूक्ष्मसम्बन्धिनः अंशान् स्पृष्ट्वा स्वस्य सहृदयानाञ्च शिरस्सु प्रक्षेपणं रसभञ्जकम् अनावश्यकमिति धिया वालिपात्रम् उदात्ततया भवभूतिश्चित्रितवान् इति प्रतिभाति। अन्ते यद्यपि प्रायशः रामायणीयकथांशेषु बहुषु भवभूतिकृतानि कल्पनानि
भवभूतेः कल्पना कौशलं व्यञ्जयन्ति तथापि महावीरचरितकथां रामायणकथातः अतिदूरं नयति इति अङ्गीकरणीयमेव। एतादृशकल्पनानि रसोचितानि वा न वेति सहृदयैः निश्चेतव्यम् इति शम् इत्युक्तम्। नाम मम अभिप्रायः कः? यद्यपि कल्पनं करणीयमेव, प्रतिभावशात् कल्पनानि करणीयानि, परन्तु एतावन्ति कल्पना एषा कथा रामायणीया वा न वा इति सन्देहः सहृदयानाम् आयाति। मारीचः तत्र हतः इति वदति, एवञ्च वाली महावीरः भवतु परन्तु महापुरुषः न भवति। अयं महापुरुषत्वेन चित्रितवान् भवभूतिः वर्णम्। एवं सिद्धाश्रमे एव शिवधनुर्भङ्गः कुत्र कृतः रामायणे इति चेत् मिथिलानगरे कृतः, अत्र तु सिद्धाश्रमे कृतः इति वर्णितः भवतु। परन्तु मारीचसुबाहुवधः नाम मारीचसुबाहुवोः उपरि रामेण अस्त्रप्रयोगः कदा कृतः इति चेत् सिद्धाश्रमे एव कृतः, नाम विश्वामित्रयागसंरक्षणसन्दर्भे एव कृतः। अनन्तरं शिवधनुर्भङ्गः कृतः, परन्तु अयं किं कृते कथं वर्णितवान्? शिवधनुर्भङ्गः आदौ अभवत्, अनन्तरं मारीचसुबाहुवधः इति वर्णितवान्। एवं यद्यपि कविता अत्यद्भुता वर्तते, भवभूतेः कवित्वं नाम कस्य, परन्तु एतादृशकल्पनानि इयं रामायणकथा भवति, रामायणकथायाम् एतादृशानि एतावन्ति च कल्पनानि अयं महानुभावः कृतवान् इति कश्चन खेदः भवत्येव। कथं कृतवान्? यद्यपि तस्य उद्देश्यं किञ्चित् अन्यत् वर्ततान्नाम, परन्तु वाल्मीकिरामायणकथा वा एषा न वा इति सन्देहः भवति। तादृश कल्पनानि कृतानि, परन्तु इदानीं भवभूतिहृदये प्रविश्य मया किञ्चिदपि नोच्यते, भवभूतिजिह्वायां प्रविश्य मया नोच्यते, परन्तु अहमेव भूत्वा इदानीं वदामि, नाम एवं भवति इति। अतः यद्यपि कवित्वम् अत्यद्भुतं वर्तते, तत् समीचीनं वर्तते, भवति इदानीं विरम्यते नाम एतावत्। परन्तु अस्याः महाभागायाः नाम अस्याः नाम किं भवति? रम्यामहाभागायाः व्याख्यानपर्यन्तम् अत्र अस्माकं पौत्रसदृशाः जनाः बालकाः अत्रैव उपविष्टाः। यदा तस्याः व्याख्यानं समाप्तं ते सर्वेपि गताः। ते जानन्ति इदानीम् अस्माकं वृद्धपितामहस्य सन्देशः भवति, तद् अतीव न श्रोतव्यं भवति, अतः वयं गच्छामः इति धिया ते गच्छेयुः। तथा ते गताः, बालकाः गताः। एतावत् अत्र आगमनपर्यन्तम्, अत्र नाम बेङ्गळूरुनगरम् आगमनपर्यन्तम्, अत्रापि प्रवेशपर्यन्तं मम चतस्रः बालिकाः पौत्र्यः वर्तन्ते, एवं त्रयः दौहित्राः वर्तन्ते। ओके, परन्तु अत्र आगमन अनन्तरं मम अनेके पौत्राः वर्तन्ते, अनेकाः दौहित्र्यः अपि वर्तन्ते। नाम भवन्तः सर्वे मम पौत्र दौहित्रसदृशाः एव भवन्ति, एते बालकाः भवन्ति इति महान् सन्तोषं मया अनुभूतम् अस्ति। इदानीं मया एतादृशं महाभाग्यं तत्त्वेभ्यः विशिष्य नागसम्पगी महाभागेभ्यः एवं प्रांशुपाल महाभागेभ्यः विश्वेश्वरतीर्थ महाभागेभ्यः एवं सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् कार्तज्ञञ्च समर्प्य अहं विरमामि। मुख्यतया अत्र विद्यमानाः जनाः नाम सदस्याः ये वर्तन्ते ते कदाचित् अत्र उपन्यासकानां व्याख्यानानि शृणुयुः न शृणुयुः यत्किञ्चित् भवति, परन्तु अध्यक्षस्थाने अहं स्थित्वा अत्यन्तं श्रद्धया कर्णद्वयमपि तत्र समर्प्य तेषां
प्रसङ्गान् तेषां व्याख्यानानि श्रुतवान् एवञ्च बहवः विषयाः मया इदानीम् अधीताः अहं तु तद्विषये अपि व्याख्यानकर्तॄणां त्रयाणामपि विषये कार्तज्ञं निवेदयामि महान् सन्तोषः अध्यक्षपादाः स्वकीयं प्रबन्धं मण्डयित्वा अस्मान् तोषितवन्तः स्ववाग्व्यापारेण एवं सर्वेषामपि शुभाशंसनानि अपि दत्तवन्तः अग्रिमविद्यार्थिनः तेभ्यः अपि ते पितृपादाः इदानीं पितामहपादाः अपि जाताः इति कृत्वा अस्माकमपि सन्तोषः जातः अस्ति तेभ्यः अध्यक्षपादेभ्यः धन्यवादान् समर्पयामि आचार्य वयं धन्याः एतावत् कालपर्यन्तं एते त्रयः विद्वांसः स्वकीयं प्रबन्धं मण्डितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादान् समर्पयामि एवञ्च श्रोतारः एतावत् कालपर्यन्तम् आङ्ग्लभाषां संस्कृतभाषां तेलुगुभाषामपि यथाश्रुतं तथा सम्यक् स्वीकृत्य भवन्तः आनन्दम् अनुभूतवन्तः इति अहं चिन्तयामि तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् समर्पयामि अस्तु सर्वेषां कृते भोजनव्यवस्था वर्तते सभागृहमध्ये तत्र गन्तुं शक्यते उपरि अस्ति सः विश्वासाय